September 2024 இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். செப்டம்பர் 2024. Now, case scenario 1 இருந்து நம்ம question number 1 to 4 சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. We'll try to solve this now. Case scenario 1. Right. So what are the things are required? What would be the value of closing stock of raw material and finished goods? Finished goods and இது ரெண்டுமே இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க இது AS2ல வருது. You know that raw materials are valued at cost or NRV whichever is lower provided the finished goods sold lesser than the existing value. இல்லைன்னா காஸ்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். AS number 2ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின். Cost of self-constructed assets. AS number 10. Property, plant, equipment. ஒரு அசெட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் ஆகிற செலவுகளை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். AS number 16. What will be the amount of interest to be capitalized? இது AS 10, இது AS 16. Capitalization of interest. Capitalization of interest is part of the cost of the self-constructed assets. எவ்வளோ கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறோமோ பேலன்ஸ் P&L டெபிட் பண்ணிக்கணும். Question number 4 is all about carrying amount of investment as per AS number 13. Okay, probably current investment, non-current investment at the base பண்ணி நம்ம cost or NRV whichever is lower will be taken. Vikram took a loan of 6 lakhs carrying interest at the rate of 10%. 10% loan வாங்குறார். Okay, 6 lakhs, date of borrowing being 1st August. This will be as per AS number 16. To purchase the raw material. இந்த அமௌண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? raw materials வாங்குறதுக்கு. Purchased 4,000 units of raw material at the rate of 125. இந்த அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க? raw materials purchase பண்ணுறாங்க. 4,000 units at rupees 125 per unit. எவ்வளோ? 5 lakhs. Right. The replacement cost of raw material on 31st March 24 is 100 rupees. NRV. இந்த இயர் எண்டில் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? 100 rupees இருக்கு. This is all about raw material. Labor charges and variable overheads incurred are 1 lakh to produce 1000 units of finished goods. Finished goods produce பண்ணுறாங்க. எத்தனை யூனிட்ஸு? 1000 units. இதுக்கு லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க லேபர் 1 lakh rupees. Labor and overhead. Okay. 1000 units of finished goods are produced with the raw material. For every unit of finished product produced, 2 units of raw materials are required. So finished goods raw materials as a part of cost. ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு 2 raw materials வேணும். அப்புறம் 1000 பண்ணியிருக்கிறோம்னு நமக்கு 2000 யூனிட்ஸ் வேணும். Out of that 2000 is used. 2000 used for producing finished goods. ஒரு யூனிட் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க? 125. அப்போ 1000 into 2 into 125. 2000 kgs நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு யூனிட் 125 மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ரேட் வருது? 2 lakhs 2,50,000 rupees. 2,50,000. And overall value being 3.5 lakhs for 1000 units. Upper cost per unit being 125. Finished goods cost. Net realizable value of the finished goods is only 300. But இதோட NRV எவ்வளோ இருக்கு? 300. இது 350. Sorry, இது 350. 350 rupees. But NRV எவ்வளோ இருக்கு? 300. Means it goes down. Cost or NRV whichever is lower will be taken. Cost or NRV whichever is lower. There is no opening stock of raw material and finished goods. Vikram used 1500 units of raw material to construct the qualifying assets. இப்போ
qualifying assets construct பண்றார். PPE, property plant equipment. Okay. The raw material cost is வந்து AS number 2. This will be AS number 16. This will be AS number 10. AS number 10. இதுக்கு raw materials யூஸ் பண்றாங்க 1500 units யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க at rupees 125. 1,87,500. 1,87,500. நம்முடைய 4000ல 1500 வந்து finished goods, ஒரு 2000 units வந்து finished goodsக்கும் ஒரு 1500 units வந்து qualifying asset construct பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Raw material to construct an asset, qualifying asset. Labor and other overhead charges incurred in construction of the assets being 90,000 rupees. Labor and other charges. இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு லேபர் அண்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 90,000 rupees. 15,000 being installation charges. Installation charges. Value being 15,000. To install the assets at factory premises. Mr. Vikram used a balance of loan proceeds 1 lakh to invest in equity shares of P Limited. இதில் இன்னொரு 1 lakh இருக்குல்ல, இதை ஈக்விட்டி ஷேர் வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். Then this will come under AS number 13. AS number 13. Okay. He purchased 9,000 equity shares, face value being 10 for rupees 1 lakh. இந்த 1 lakhக்கு 9,000 shares வாங்கியிருக்கிறாங்க. என்னைக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க? 5th March 2024. P Limited declared and paid dividend 20% on 30th March for the year. அப்போ 23-24 ப்ராஃபிட்லேருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா இது வந்து என்னது? ப்ரீ அக்விசேஷன் டிவிடெண்ட். இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசேஷன் தான் நம்ம லெஸ் பண்ணோம். எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறாரு? 9,000 ஷேர்ஸ். ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 rupees. டிவிடெண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? 20 rupees. பர்ச்சேஸ் வேல்யூவில் பார்க்கக்கூடாது, ஃபேஸ் வேல்யூக்கு தான் டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க. 9,000 into 10%, 10 rupees into 20%, 18,000. If this is being 18,000 will be subtracted from here. Now equity share capital value 82,000 rupees after this. AS number 13. அதே சமயத்தில் இதுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க? For 6 lakhs, interest being at the rate of 10%, but borrowings on 1/8/23 and the year end வரைக்கும் எத்தனை மாதம் இருக்கு? How many months? 8 months. So if you calculate for 8 months, 40,000 rupees. இது வந்து இந்த ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு அந்த ரா மெட்டீரியலில் ஒரு போர்ஷன் எங்கே போயிடுச்சு? குவாலிஃபைங் அசெட்ஸ். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் எனி குவாலிஃபைங் அசெட்ஸ் வில் பி டேக்கன் திஸ். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் டு பி கேபிட்டலைஸ்ட் ஆஸ் பர் ஏஸ் நம்பர் 16. அது எவ்வளோ? 1,87,500 rupees நீங்கள் அசெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னா அதுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ வருதுங்க? 12,500 can be capitalized. Balance on the 27,500 rupees not capitalized as the material, no raw materials on the P&L account transfer. This should be transferred to the P&L account. A is number 16 over. Raw material 4,000 units வாங்கி இருக்கிற 2,000 finished goods manufacture பண்ண யூஸ் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி இன்னொரு 1,500 குவாலிஃபைங் அசெட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 500 ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லை. NRV ஆர் காஸ்ட் விச் எவர் இஸ் லோவர் நீங்கள் எடுத்துக்கணும், ப்ரொவைடட் எப்போ? ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அண்டர் வேல்யூ ஆச்சுன்னா. அப்போ ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் தான் மொதல் பார்க்கணும். ஃபினிஷ்டு குட்ஸோடைய காஸ்ட் 350, NRV 300. அப்போ நம்ம எது எடுத்துக்கணும்? ரெண்டில் விச் எவர் இஸ் லோவர் வில் பி டேக்கன். ஸோ த காஸ்ட் வில் நாட் பி டேக்கன். ஸோ 300 rupees வில் பி டேக்கன். மொத்தம் 1000 யூனிட்ஸ் இருக்குன்னா ஃபினிஷ்டு குட்ஸோட வேல்யூ 3 lakhsன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஷுட் பி 3 lakhs. finished goods ஓட வேல்யூ 3.5 lakhs மேலே 3 lakhs அண்டர் வேல்யூ பண்ணிங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸும் ரெண்டில் விச் எவர் இஸ் லோவர் எடுத்துக்கணும். அப்போ என்ன ரேட் எடுத்துக்கிறீங்க? 100 will be taken. So 500 into 100, 50,000 will be taken. This is raw material value. This is finished goods value. Okay. This is what about the qualifying amount. This is the amount transferred to the P&L account. Qualifying assets ஓட மொத்த வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 3 ஆட் பண்ணி 4 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 3,05,000. 3,05,000.
So first question is over, decoded. Now we'll try to answer all the requirements here. What would be the value of closing stock? Closing stock value, raw materials வந்து 50000, closing stock finished goods வந்து 3 லட்சம் ரூபாய். அப்போ இது கிடையாது. அப்போ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். B is the correct answer. அடுத்த கொஸ்டின், காஸ்ட் ஆஃப் த செல்ஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டட் அசெட் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். 3,05,000 இஸ் செல்ஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டட் அசெட் காஸ்ட். 3,05,000. As per AS number 16, what will be the amount of interest to be capitalized and amount of interest to be charged to the profit and loss? So 27,500 capitalize பண்ண போறோம். சரி, P&L அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். 12,500 capitalize பண்ண போறோம். அசெட்ல சேர்க்கிறோம். So 12,500 and 27,500. The answer being A. A is the answer. What is the carrying amount of the investment? Investment ஓட carrying amount என்ன? 82,000 நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். So 82,000 being the option D. Option D. Clear? Hope now you'll be able to understand all these things. Come on. இப்போ கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 2 பார்க்கலாம். இதை வச்சு we need to answer from 5 to 7. 3 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. 6 marks. K Limited sold goods of rupees 22 lakhs to Mr. Ravi. ரவிக்கு சேல் பண்றார் 22 lakhs. Sale date 1st February 24. But at the request of the buyer, these goods were delivered on 10th April. So delivery வந்து 10th April. Okay. See, இப்படி இருந்துச்சுன்னா at the request தானே. அப்போ இது AS நம்பர் 9 மீன் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். என்னைக்கு நீங்கள் ரெவன்யூ ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஏன் சைடில் சேல் முடிஞ்சிருச்சு. அவங்க வீட்டில் டெலிவரி பண்ணும்போது, சார் வீட்டில் வெளியூர் போயிருக்கிறாங்க சார், கொஞ்சம் ஒரு மாதம் தள்ளி அனுப்புங்க அப்படின்ட்டார். அப்படின்னா ஏன் வேலை முடிஞ்சிருச்சு, இனிமேல் அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். ஐ எம் டிலேயிங் ஒன்லி அட் த ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெவன்யூ ரெகக்னிஷன் டேட் இஸ் திஸ் ஒன், நாட் திஸ் ஒன். நாட் திஸ் ஒன். 1. K Limited also sold 2 lakhs goods on approval basis on 1st January 2024. Second, 2 lakhs sold on approval. On approval. Okay. K Limited sold on approval basis. The period of approval being 3 months. அப்போ ஜனவரி end, February end, March end ஓட முடியுது. 31st March will be the deadline for the approval. Buyer sent disapproval, okay, for 25% goods. 50,000 இருக்கு இல்லையா, நான் அப்ரூவல் தர மாட்டேன்ட்டார். அப்ரூவல் இருக்கா இல்லை. And 50% of goods buyer sent up disapproval and approval for 50% goods. இன்னொரு 1 லட்சத்துக்கு அப்ரூவல் அனுப்பிட்டாங்க. இன்னொரு 50,000க்கு நாட் அப்ளிகபிளா இருக்கு. அப்ப ரெவென்யூ எப்ப ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க? ரெவென்யூ டிஸ்அப்ரூவ்னா அது நீங்க ரிட்டர்ன் தான் எடுத்துக்கணும். அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எடுத்துக்கலாம். நாட் அப்ரூவ்டு அப்படின்னு சொன்னாக்க, நாட் அப்ளிகபிள்னு சொன்னாக்க அப்ரூவல் எக்ஸ்பைரி டேட் பார்க்கணும். எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து இன்னைக்கு 31st March 2024. அந்த இயர் எண்டுக்குள்ளார அந்த அப்ரூவல் கொடுக்கக்கூடிய அப்ரூவல் டிஸ்அப்ரூவல் கொடுக்கக்கூடிய டேட் முடிஞ்சிருச்சு, எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ரூவல் கொடுக்கலன்னா இட் இஸ் அக்செப்டட் டு பி சோல்டு. ஸோ இதுவும் உங்களோட ரெவென்யூ எடுத்துக்கலாம். மிஸ்டர் ரவிக்குமார் okay has commenced a legal option against K. Ravi Kumar legal claim கேட்கிறார். For supply of faulty goods to claim damages, the lawyers of K Limited have advised that it is not remote, yet that resources may be required to settle the claim.
ஸோ நாட் ரிமோட் அப்படின்ட்டாங்க, தர மாதிரி வரும்ட்டார். லீகல் காஸ்ட் 2 விஷயங்கள் இருக்குது இதுக்கு. லீகல் காஸ்ட் எவ்வளோ? 45,000 incurred irrespective of the outcome of the case. நீங்கள் ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் சரி வக்கீல் கொடுக்க வேண்டிய ஃபீஸ் நம்ம கொடுத்தாகணும். அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அவாய்ட் பண்ண முடியாதுன்னா இது ப்ரொவிஷன் அண்ட் பிகம்ஸ் கரண்ட் liabilities. Balance sheet item, it should be adjusted in the P&L account. Settlement amount if the claim is required. நம்ம தர வேண்டியதாக இருந்தால் ஒரு 5 லட்சம் தர வேண்டியது இருக்கும். only if class வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அது contingent liability below the balance sheet item. So this will be as per AS number 29. Provisions, contingent liabilities and contingent asset. Okay, clear? இது கன்ஃபார்ம், அதனால இது liabilities தான் P&L அக்கௌண்ட்ல போகணும். இது கீழே ஒரு டிஸ்க்ளோஷரில் மே பி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம். Sheetal Enterprises, a trade receivables of K Limited suffered a heavy loss due to an earthquake that occurred on 30th March 2024. Okay. So, இப்போ சீத்தல் என்னாச்சு? எர்த்குவேக் நடந்திருக்கு. எர்த்குவேக் இன்னைக்கு 30th March. The loss was not covered by any insurance policy. சீத்தல் எதுவுமே இன்சூர் பண்ணல, நம்மளும் இன்சூர் பண்ணல. In April 24, Sheetal Enterprises become bankrupt. 20 ஏப்ரல்ல இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டார், பேங்க்ரப்ட் ஆயிட்டார். பேலன்ஸ் டியூ இவங்களுக்கு இருந்து வர வேண்டிய அமௌண்ட் 75,000 ரூபாய். கே லிமிடெட் டேட் வந்து 31st மார்ச்சுங்க. அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹிண்ட் கிடைக்குது. அந்த ஹிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சப்சிக்வெண்ட் பீரியடில் என்ன லாஸ் வரும் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட முடியுது அப்படின்னா அது ஈவெண்ட்ஸ் அக்கரிங் ஆஃப்டர் த பேலன்ஸ் ஷீட் டேட். ஸோ ஏஎஸ் நம்பர் 4. ஏஎஸ் நம்பர் 4ல் ஆசட்ஸ்னா ஒன்லி ஒன் ஐட்டம் வில் கம். என்னது? பேட் டேட்டாக இருந்தால் கட்டாயமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். டிவிடெண்டாக இருந்தால் கணக்கில் இருக்கக்கூடாது அன்லெஸ் இட் இஸ் டிக்ளேர். இந்த 2 விஷயங்கள் தான் இங்கே டீல் பண்ணுற மிச்சம் எல்லாமே ஏஎஸ் நம்பர் 29ல் போய்டுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்குறோம். அப்போ இது ஹிண்ட் கொடுத்தாச்சு, லாஸ் கன்ஃபர்மேஷன் இந்த டேட்டில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஈவெண்ட்ஸ் அக்கரிங் ஆஃப்டர் த பேலன்ஸ் ஷீட் டு பி இன்கார்பரேட் இன் திஸ் இயர். அப்போ இந்த வருஷம் இது லாஸாக நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கணும், திஸ் இயர்ஸ் லாஸ். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 5 என்ன கேட்குறாங்க? வாட் இஸ் த ரெவன்யூ டு பி ரெகனைஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரெவன்யூ ரெகனைஸ் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ? 22 lakhs. இதில் 1,50,000 சேர்த்து 23.5 lakhs to be recognized. For the 5th question, option A is the correct one. Then 6th one வரும்போது what will be the treatment of legal cost ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும், இது டிஸ்க்ளோசர் பண்ணியிருக்கணும். ஏ வந்து ப்ரொவிஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க, கிடையாது. 5,45,000. பி ப்ரொவிஷன் ஒன்லி 5 lakhsன்றாங்க, அதுவும் கிடையாது. And C provision 45,000, disclosure as a contingent liability 55 lakhs ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So C is the correct answer. C is the correct answer. C is the correct answer. 7th one பார்த்தீங்கன்னா what is the treatment of insolvency of Sheetal? Sheetal insolvent ஆயிட்டுனா அவர்கிட்ட வர வேண்டிய பணத்தை என்ன பண்ணலாம்? இது event occurring after the balance sheet date, so it should be debited to the P&L account. So debited to the P&L account அப்படிங்கிறது adjusting even full provision 75,000 would be in the final accounts of the year ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. A is the correct answer. இந்த ப்ரொவிஷன் 5% அதெல்லாம் கிடையாது, கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ வித் தட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 4, 5, 6, 7 3 questions. Let's P Limited has 60% voting rate. voting rate ன்னு சொன்னாலே டக்குனு உங்களுக்கு ஏஎஸ் நம்பர் 18 related party disclosure தெரியும். P Limited has 60% voting rate in Q Limited and Q Limited has 20% voting rate in R Limited. P Limited directly enjoys voting rate of 14% in R Limited. P வந்து Rல ஒரு 14% வச்சிருக்கிறார். ஓகே, R Limited is a listed company. இது listed company and regularly supplies goods to P Limited. ஸோ இங்கேருந்து இங்கே என்ன நடக்குது? சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் போகுது. சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ்
The management of R Limited has not disclosed its relationship with the P Limited. Okay, related party அப்படிங்கிறது disclose பண்ணல while preparing financial statement of P Limited. P Limited இதை எடுக்கும்போது பண்ணல அப்படின்றாங்க. Okay, which entities would you disclose as a related party with reference to AS number 18? Pக்கு வந்து யாரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்? Q direct holding 50க்கு மேல இருக்கு holding company control பேஸ் பண்ணி. R எவ்வளவு இருக்கு? இவர் ஒரு 20 இவர் ஒரு 14 34% தான் கலெக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க சிக்னிஃபிகண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. அப்ப Qவும் ரிலேட்டட் பார்ட்டி ஆரும் ரிலேட்டட் பார்ட்டி. அப்ப யாரெல்லாம் ரிலேட்டட் பார்ட்டின்னு பி அக்கௌண்ட்ல பி ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ல காமிக்கணும் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்ல Q and R. அப்ப C is the a machine was given on 3 years lease by dealer for equal annual lease rental. Lease rental எப்படி கொடுக்குறாங்க? ஈக்குவலா கொடுக்குறாங்க. To yield 20% profit margin on cost of the machinery which is 3 lakhs. Okay, காஸ்டோட ப்ராஃபிட் சேர்த்து 3 லட்சம் ரூபாய். காஸ்ட் பிளஸ் அந்த டிலே பேமெண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதான் ப்ராஃபிட் சேர்த்தோம்னா ஹெச்பி ப்ரைஸ் ஆர் லீஸ் ரெண்ட் வந்து டோட்டலாக கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது 3 லட்சம் ரூபாய். ஈக்குவல் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க லைஃப் எவ்வளோ இருக்கோ அதால் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வருஷம் 60,000 ரூபாய். அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் அவுட்புட் ஃப்ரம் த மெஷினரி ஃபார் 5 years. அவங்க வேணுன்ட்டு அவுட்புட் கொடுத்துருக்குறாங்க, வேரியிங் அவுட்புட். ஆக்சுவலாக இந்த லீஸ் ரெண்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் அவுட்புட் கொடுக்கலாம் அல்லது ஈக்குவலாக கொடுக்கலாம். where the output is higher then higher lease rent will be payable, lower man lower. அப்படிலாம் கணக்கு கிடையாது. நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியோ இல்லையோ எனக்கு ஈக்குவலாக கொடுத்தாகணும். அப்போ 60 is the correct answer, not as per this one. So output is not a matter for you, it is only to confuse you. So 16 சொன்னால் choice B is the answer. Choice B. Question number 10. Question number 10. A Limited had 1,50,000 shares of common stock outstanding on 1st April 23. Additional 50,000 shares were issued on 1st November 23. And 32,000 shares were bought back. Okay, 50,000 ஆரம்பத்தில் 1.5 லட்சம் இருந்துச்சு, 50,000 இஷ்யூ பண்ணால் இப்போ 2 லட்சமாக மாறிடும். அப்படி வச்சுக்கலாம், 2 lakhs மாறிடும் அல்லது ப்ளஸ் 50. 1st February 24 அன்னைக்கு 32,000 பைபேக் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கேல்குலேட் த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். இந்த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எதுக்காக தேவைப்படுது? ஏஎஸ் நம்பர் 20ல் இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தேவைப்படுது. இயர் 2 அப்படிங்கிறது 31st March 24. அப்படின்னா முன்னாடி 1,50,000 இருந்துச்சு, இன்னொரு 50,000 இஷ்யூ பண்ண பிறகு 2 லட்சமாக மாறி போச்சு. 32,000 பைபேக் பண்ண பிறகு 168 மாறி போச்சு. 168. Now the question is, how many months we have? 150 from 4th to 11th, 7 months. So into 7/12. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 3 மாதம், இந்த 3 மாதத்தில் 2 லட்சம் இருக்குது. ஸோ இன்ட்டு 3/12. அப்புறம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 2 and 2nd and March 2 மாதம் இருந்திருக்கு. ஸோ இன்ட்டு 2/12. Here 87,500. Here 50,000. Here 28,000. Then overall value being 1,65,500. So B is the answer. B is the answer. Clear? September 24 கேட்ட கொஸ்டின், கேஸ் சினாரியோ 3. See here, we have been given the additional information and all. The amount of cash flow from operating activities and cash flow from investing activity ரெண்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. And what is the closing cash and cash equivalents? கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. கேஷு, ஷார்ட் டேர்ம் டெபாசிட்ஸ், வெரி ஷார்ட் டேர்ம் டெபாசிட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா இதில் வரணும். அதே மாதிரி
Balance of equity share capital after internal reconstruction. So we have to go for internal reconstruction. அதையும் கேட்குறாங்க. Okay. So we have to answer all the 4, I think. 11 to 14 வரைக்கும் நம்ம ஆன்சர் போட போகிறோம். I'll just pick the additional information. Cash from operations, investing, and cash எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. I'll make the things arranged here. So இந்த ஸ்பேஸ் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்னென்ன வேணும்? கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். ஸோ திங்ஸ் நீடட் பீங் cash from operation, cash from investing, closing cash and cash equivalents, and equity share capital. J Limited decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed. Internal reconstruction, one of the part it was decided that 9% debentures to be settled in full by issuing them 15,000 equity shares of rupees 10 each. Okay. ஸோ டிபெஞ்சருக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி 9% டிபெஞ்சர் கேன்சல் ஆகுது. சும்மா அது கேட்கல அவங்க, பட் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டாக்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படி சொன்னாக்க 9% 15,000 into 10 1.5 லட்சம் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அதிகமாகுது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் 1.5 lakhs ஹியர். அண்ட் டிபெஞ்சர் மொத்தமாக கேன்சல் ஆகிடும். 2 லட்சம் டிபெஞ்சர் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் ஷேர்ஸ் கொடுத்துரும். 50 ரூபாய் கெயின். அந்த கெயின் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவு இட் ஆல் அப்பியரிங். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வில் கிவ் அப் 40% ஆஃப் தியர் கேபிட்டல் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் allotment of new 11% debentures of rupees 1 lakh. Equity shareholders will give up 40% of their claim. Okay. ஸோ அப்போ இந்த 50,000 ரூபாயில் 40% 20,000 ரூபாய் விட்டு கொடுத்துட்றாங்க. இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் அலாட்மெண்ட். அப்போ இவங்களும் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் தான். 2 லட்சம் ஓகே, ஐ கீப் இட் பெண்டிங். பேலன்ஸ் இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டு பி ரிட்டன் ஆஃப், அது பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. பி மட்டும் பெண்டிங் வைக்கிறேன். ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூட் ஃபார் rupees 1 lakh. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க, அது ஒரு 1 lakh. இது நியூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். இதுதான் ஈக்விட்டி ஷேர் ரிலேட்டட். ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தவிர மிச்சம் எல்லாமே போட்டாச்சு. எது மட்டும்தான் வேணும்? இந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் இன்கார்பரேட் பண்ண போதும். ஏன் நான் பெண்டிங் வச்சிருக்கேன்னு தெரியுதா? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் இந்த கேஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப லூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் இந்த 50,000 ரூபாய் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 40%னா 20,000 ரூபாய்க்கு 1 லட்சம் ரூபாய் ஈக்விட்டி ஷேர் தந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? சரி, ரெண்டையும் சேர்த்து 2 லட்சம்னாலும் அதுக்கு 40% போட்டால் 80,000 வேணான்றாங்க. அது வேணால் கரெக்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அது மட்டும் பெண்டிங் வைக்கிறேன். அதாவது இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் சேர்த்து 50 1 50 2 பேரும் சேர்ந்து புது ஷேர் ஹோல்டருக்கு இப்போ தான் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். 50 and 1.5 lakhs போட்டோம்னா 2 lakhs. அதில் 40% 80,000 ஃபோர்கோ பண்ணுறாங்க. மிச்சம் 1,20,000க்கு 1 lakh டிபெஞ்சர் கொடுக்கறது கொஞ்சம் நியாயமாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுதான் இருக்க முடியும். அதனால் அது பெண்டிங் வச்சிருக்கிறேன். ஆஸ் இட் இஸ் நாட் கிளியர். ரைட். Yeah, we'll go ahead with the rest.
I need to find out what? Cash from operation. Okay. Cash from investing, closing cash and cash equivalents. Interest is received in an advance. Advance is given to supplier of goods being 3,000. Interest received. Right. Interest received எதில் வரணும்? Cash from operation. Actually interest received வந்து for any investment made அதுக்கு interest வந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது? Interest on investing. ஆனால் இது வந்து சப்ளையர்ஸுக்கு. நான் குட்ஸ் வாங்கணும்ல, அவங்கள்ட்ட பணத்தை முன்னாடியே அட்வான்ஸாக கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன். கொடுத்ததுக்கு எனக்கு கொடுக்குறான். ஸோ இது தொழில் சார்ந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வான்சஸ் தான். அதுக்கு வருதுன்னா அது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸில் தான் வரணும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ். Interest received. This value being 3,000. Taxation is settled at 14,000 rupees. Provision for taxation 14,000 கொடுத்தாச்சு. This will go off. Taxation போயிடும். Taxation போயிடும் மொத்தமாக. Provision for taxation will go off. ஓகே. ஸோ இப்போ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன கேஷ் இருக்கும்? இது ஒரு 1,00,000 ரூபாய் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூஸ்னால பணம் வந்திருக்கும். இவங்களுக்கு 14,000 கொடுத்தோன்னா பணம் வெளியே போயிருக்கும். பணம் வெளியே போயிருக்கும். Am I right? A debtor 40,000 is insolvent. Only 40% of his dues are recoverable from his estate. Debtors 40%. அப்போ எவ்வளோ வராது? 60% வராது. 24,000 நமக்கு வராது. அதை வந்து நீங்கள் பேட் டெட்னு நம்ம மீன் பண்ணோம். ஸோ இட் ஷுட் பி a bad debt. Here to be adjusted is 24,000. Bad debt. Bad debt 24,000. Is that okay? Dividend is received on investment in Star Limited 1 rupee per equity share invested. இங்கே 10,000 ஷேர் இருக்கு. அப்போ டிவிடெண்ட் எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? அது இன்வெஸ்டிங் ஆங்கிளில் வரணும். கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங். டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட் பீயிங் 10,000. Part of plant and machinery is sold at a loss of ₹3,000, book value being 15,000. ஸோ அப்போ சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 15,000 ரூபாய் வந்திருக்கும். புக் வேல்யூ 15, பட் 3,000 போக 12,000 ரூபாய் வந்திருக்கும். அப்போ இந்த 3,000 ரூபாய் லாஸ் எதில் போய் போட்டுக்கிறீங்க? கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸில் போட்டுக்கணும். லாஸ் ஆன் சேல். ப்ளஸ்ஸா மைனஸ் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? ப்ளஸ். இட் ஷுட் பி ப்ளஸ் ஐட்டம். Is that okay? ஓகே. இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித் எவ்வளோ பணம் வந்திருக்கு? we may receive around 12,000 rupees பணம் வந்திருக்கும். இதெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணுறோம். இன் அடிஷன் டு தி above following information was also be adjusted. Also presented by J Limited and 1st April. இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது. செஞ்ச பிறகு என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு? ஓகே. tax payment 14 கரெக்ட் தானே? ஸோ இதில் 12th கொஸ்டின் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி கேட்குறாங்க. இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் 2 தான் இருக்குது. 22,000 which is correct. ஸோ 12th கொஸ்டினுக்கு
இதில் இப்போ கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் பார்க்கலாம். என்னென்ன கேஷ் இருக்குது? இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் அண்ட் அட்வான்சஸில் ஒரு 3000 ரூபாய் வந்திருக்கும். டாக்ஸேஷன் 14,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க, அது மைனஸ் பண்ணிட்டேன். இன்சால்வெண்ட் 24,000 போயிடும், 16,000 ரூபாய் தான் வரணும். வந்துச்சான்னு தெரியல, இல்லை ரிசீவபிள்னு வச்சுக்கிறீங்களா எனக்கு தெரியல, அது பார்க்கலாம். பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி சோல்டு அட் ஏ லாஸ், அந்த 13,000 இன்க்ளூட் 12,000 இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். ஷேர் இஷ்யூ பண்ணது 1 lakhம் நான் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். 40,000 டேக்ஸ் பே பண்ணது லெஸ் பண்ணிட்டேன். வேறு ஏதாவது ஷார்ட் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? நோ. அப்போ இதெல்லாத்தையும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணுங்கள், இது வரைக்கும் போது அதுக்கப்புறம் இதையும் சேர்த்து பண்ணுங்கள். டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு சி 1,82,500 வருது, 10,000 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. 10,000 உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன், வெரிஃபை பண்ணுறேன். இங்கே ஒரு டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு இருக்கு பாருங்கள், அதுவும் கேஷ் தானே, டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு கேஷ் தானே. அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள். 1,92,500. ஸோ சாய்ஸ் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 13. கொஸ்டின் நம்பர் 13ல சாய்ஸ் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பெண்டிங் வச்சோம்ல, பி, அதுக்கு வரேன். அது ஏன் தப்பு இல்லை, எவ்வளோ யோசிச்சது காரணம். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பீங் 50,000 into 10, 5 lakhs. இப்போ போடுங்க, வந்துடும், முடிஞ்சிச்சு வேலை. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எக்ஸிஸ்டிங் 5 lakhs. அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸில் 40% விட்டு கொடுத்துட்றாங்க. அது பதில் என்ன கொடுக்குறாங்க, டிபென்ச்சர் கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறாங்க, 40%. அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் to 11% debentures. 40% on 5 lakhs being 2 lakhs விட்டு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு 1 lakh வந்து டிபெஞ்சர் கொடுக்குறாங்க. அப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு போயிடணும். கேபிட்டல் ரிசர்வ் பீங் 1 lakh. இப்போ this becomes how much? 3 lakhs. So we calculated the cash flow, cash from investing, and then we calculated what about the closing cash and cash equivalent, which is 1,92,500, and then we have to find out the equity. Equity in this case being 1 lakh plus 3 lakhs plus 1.5 lakhs is equal to 5.5 lakhs. C is the correct one. C is the correct one. Clear? கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் இன்னும் பெண்டிங் இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு 3,000 தானே. லாஸ் ஆன் சேல் 3,000 கரெக்ட். Taxation liability paid. கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸை ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம். ஆப்ரேஷன்ஸ் அட்வான்ஸ் கிவன் டு த சப்ளையர்ஸ் பீங் 45,000 அப்படின்னு அர்த்தம், கிரெடிட்டார்ஸ் அதிகமாகுது. ஓகே, கிரெடிட்டார்ஸ்
வேறு என்ன இருக்குது? இது ஓகே, இது ஓகே, இது போட்டாச்சு. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சேம் தான். ப்ரொவிஷன் 14,000 பேமெண்ட் 14,000 will not have any impact. இது ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே. சண்டரி டெட்டாஸ் பேலன்ஸ். கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு 3,000 plus item. Loss on sale of also be plus item. P&L account debit பண்ண ஐட்டங்கள் which is not applicable for this. Clear? என்னென்ன டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஆட் பண்ணிட்டேன். மைனஸ் அட்வான்சஸ் கிவன் டு சப்ளையர் அவுட்ஃப்ளோ. டைரக்ட் மெத்தடில் அவுட்ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்குது? அட்வான்சஸ் கிவன் டு த சப்ளையர் 45,000 ப்ளஸ் சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் கிட்டேருந்து சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ் கிட்டேருந்து எனக்கு ரிலேஸ் ஆனது ஒரு 16,000 வச்சுக்கலாம். 40ல் பேட் டெட் இது போக பேலன்ஸ் 16,000 வந்திருக்கு. டெட்டார்ஸ் டிக்ரீஸ் ரியலைசேஷன் 16. Come on, get me the value here. Ultimately, it ends with 1,000 rupees. But anyhow, there is slight difference in the. Now, question number 15. Fixed asset held for sale will be classified in the balance sheet as per schedule number 3 of the Companies Act. Sale பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படி சொன்னாக்க 12 மாசத்துல சேல் பண்ண போறோம். Asset held for more than 12 months will be non-current. அப்படி இல்லைன்னா அது கரண்டாக மாறிடுது. அப்போ இது வந்து எதில் வந்துடுது? கரண்ட் அசெட்ஸில் வந்துடுது. இட் வில் பி ஃபாலிங் அண்டர் கரண்ட் அசெட்ஸ். ஸ்கெடியூல் நம்பர் 3 கவனிங்க. 4 questions from the remaining 5 questions. First question வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டினை முதல் முடிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 மார்க்ஸ் ஒரு கொஷனுக்கு. 5 questions நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். 70 மார்க்ஸ். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கம்பல்சரி வந்தது தான். அந்த 14ல் உங்களுக்கு லக் இருந்துச்சுன்னா 14 வரலாம், இல்லை அப்படின்னா ஒரு 4-5 மார்க் வரும். அதுக்கு அவ்வளோதான் நான் வெயிட்டேஜ் கொடுப்பேன். திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ். MCQ 30ல் யூ நீட் டு ஸ்கோர் 20+. இதில் ஒரு 5+ ஸ்கோர் பண்ணிடணும். ஓகே, மிச்சம் 4 கொஷின் இருக்குல்ல, 2 உருப்படியான கொஷின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 28 வாங்கிடுவீங்க. அப்போ 50. நமக்கு இன்னொன்று அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொரு 10, 60 முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு கொஷின் நீங்கள் எழுதாமலே நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். 60 வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. 60 வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. கொஷின் நம்பர் 1 ட்ரை பண்ணுவோம். The following cases record journal entries for amortization in the books of Huge Limited for the year ended 31st March 2024 with reference to AS number 26. Okay, AS 26 amortization. The company had acquired patent rights 340 lakhs on 1/4/22. The estimated product life is 4 years. Amortization was decided on the ratio of estimated future cash flow. எப்படி amortize பண்ணுறோம்? Based on the income. ஏற்கனவே இது ராயல்ட்டிலையும் லீஸ்லையும் அதே தான். லீஸிங்கில் ஈக்குவலைஸ்ட் லீஸ் உண்டு, அவுட்புட் பேஸ்ட் உண்டு. அது மாதிரி இதில் ஈக்குவல் உண்டு. இல்லைன்னா என்ன ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறோமோ அந்த ரேஷியோ. அப்போ இதோட டோட்டல் ரெவன்யூ எவ்வளோப்பா? வாட்ஸ் தி டோட்டல் ரெவன்யூ? 1,190க்கு 340. அப்போ இது எவ்வளோ வரும்? 340 into 140 divided by 1,190 for the first year. 40. Okay. அடுத்த வருஷம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? 340. The company had developed know-how. இது know-how-வா? ஓகே, இது மட்டும் பார்க்கலாம்.
எந்த வருஷத்துக்கு கேட்குறாங்க? இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும் கேட்குறாங்க. இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும் கேட்குறாங்க. செகண்ட் இயருக்கு மட்டும். ஸோ இது 2022, 1/4/22, 23 வரைக்கும் ஒரு வருஷம், 24 வருஷம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய 2 வருஷம். இந்த வருஷத்துக்கு கேட்குறாங்க. அப்போ 350 இன்ட்டு 140 டிவைடட் பை 1190. திஸ் வேல்யூ இஸ், இது எவ்வளோ வந்துச்சு சொன்னீங்க? இந்த வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 100. அவ்வளோதான்ப்பா. Apart from that, you can pass the entry also. What is the journal entry here? Patent rates and amortization account debit. Amortization account debit to patent 100. அதுக்கப்புறம் இதை P&L account debit பண்ணிடுங்க. P&L account debit to amortization. Amortization. Second question. The company had developed know-how by incurring expenditure of 80 lakhs. The know-how has been used by the company since 1/4/2018. Its useful life வந்து 8 years. இப்போ 1/4/18லேருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. எத்தனை வருஷம்? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. எத்தனை வருஷம் இருக்குது? The company has not amortized the asset till this date. இது வரைக்கும் அமோர்டைஸ் பண்ணவே இல்லை. அப்போ 88 டிவைட் பண்ணோம்னா பர் இயருக்கு வந்து 10. இந்த கடைசி வருஷத்துக்கு அமோர்டைசேஷன் போடலாம். இது ப்ரையர் பீரியட் ஐட்டம்ஸ்னு போடணும். 10, இது 1, 2, 3, 4, 5. 5 வருஷத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ இது ப்ரையர் பீரியட் ஐட்டம். இந்த வருஷத்துக்குரியது அமோர்டைசேஷன். debit to know-how 60ல 50 prior period item, 10 வந்து amortization. Debit this to the P&L account. P&L account debit to prior period item and amortization. Okay. So P&L account debit to property plant equipment to amortization. அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிடுங்க. Vendor is given the following details, okay, in respect of employee benefit. A is number 15. என்ன கேட்குறாங்க? You are required to find out the expected actual return on plant assets. Expected and actual return. Expected கண்டுபிடிக்கணும், actual கண்டுபிடிக்கணும். Okay, expected and actual. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா calculations? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் த பிளான்ட் அசெட் பீயிங் 5 lakhs in the beginning. பெனிஃபிட்ஸ் பெய்டு வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும், அவுட்ஃப்ளோ. ஓகே. இன்வெர்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், உள்ளார பணம் வந்திருக்கு, இன்ஃப்ளோ. க்ளோசிங் வேல்யூ இது. இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வரதான் எக்ஸ்பெக்டட். 1,71,000. அதாவது ஓப்பனிங்கில் 5 லட்ச ரூபா இருந்துச்சு. புதுசாக கான்ட்ரிபியூஷன் ரிசீவ் பண்ணது 1.42 lakhs, 6.42 lakhs. இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணது 63,000 ரூபாய். எவ்வளோ இருக்குது பேலன்ஸு? 5.79. ஆனால் க்ளோசிங் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? 7.5 இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். சாரி, ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன். இது வந்து ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் 1.71. ஆனால் இந்த சம்மில் என்ன பியூட்டினா, யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் ஆல்சோ. எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்னா அவங்க ரேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ரேட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி ஆகணும். இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் இன்கம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பேபிள் அண்ட் ஃபண்டு. ஆரம்பத்தில் ஃபண்ட் எவ்வளோ இருந்திருக்கு? 5 லட்ச ரூபாய் இருக்குது. இந்த 5 லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் 10% நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க. போட்டிங்கன்னா 52,500 இது வந்திருக்கணும். இதானே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. இந்த ரேட் இருக்குன்னா இது வரும்னு நினைக்கிறீங்க. ரியலைஸ்டு கெயின் ஆஃப்டர் டேக்ஸ், ரியலைஸ்டு கெயின், ஃபண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் 2%, இது ரெண்டு விட்டுருங்க. எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ஆனுவல் ரிட்டர்ன், இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி, வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கொடுக்குறாங்க. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு 1.42 நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்.
அதுக்கு அதே மாதிரி 10.5%. பட் இன்வெஸ்ட் பண்ணது என்னைக்கு 39. அந்த 39லேருந்து இயர் எண்ட் வரைக்கும் 6 மாதம் தான் இருக்குது. இப்போ 6 மாதத்துக்கு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 7455. 63,000 கொடுத்துட்டீங்க இல்லையா? அப்போ அதுக்குரிய பெனிஃபிட் நீங்கள் லூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா? அதுக்கு பெனிஃபிட் எவ்வளோ வருது அதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும். 10.5 டிவைட் பை 100 3011 23 அப்படின்னா 12 4 மந்த்ஸா இன்ட்டு 4/12 போடுங்க. 2205. இது மைனஸ் ஐட்டம். அப்போ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன், இது வந்து ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன். எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் இன் திஸ் கேஸ் பி 57,750. Shall I move on to the next one? Compulsory question September 24 Seath subdivision carrying compulsory question September 24 Seath subdivision carrying 5 marks in the question. Okay. Delta Limited is working on different projects. Those are likely to be completed within 3 years period. It recognizes the revenue from these contracts and percentage completion method for financial statements for the year ending. அது மாதிரி பண்ணால் 34 lakhs 50 lakhs 65 lakhs வருது. அப்போ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டில் இன்கம் எவ்வளோ? ஃபார் 2021 2022 2023 being 34 lakhs 50 lakhs 65 lakhs. However, for income tax purpose, it has adapted the completed contract method under which it has recognized differently. Income tax purpose க்கு income எப்படி recognize பண்றாங்க? 30 lakhs 52 lakhs 67 lakhs. Income tax rate being 30%. Compute the amount of deferred tax asset or liability, total tax expenses and all. சொல்லுங்க. கரண்ட் டேக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கரண்ட் டேக்ஸ் இஸ் த டேக்ஸ் கால்குலேட்டட் ஆன் தி இன்கம் டேக்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் 30%. 9 lakhs இதுக்கு எவ்வளோ வருது? 1.56 15.6. ஓகே 15.6%. 6 lakhs இதுக்கு 20.1. Now, what about the tax expenses? Tax expenses. இது accrual basisல on your financial account base பண்ணி இதை calculate பண்ணியிருக்கணும். 34க்கு 30% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 10.2 lakhs 15 lakhs 19.5 lakhs. அப்போ நீங்கள் கட்ட வேண்டியது 10.2, பட் கட்டினது 9 தான். கம்மியாக கட்டியிருந்தால் யூஆர் லைபிள் டு பே லேட்டர் தானே. அப்போ இது என்ன உருவாகுது? டிடிஎல்லாக உருவாகுது. டிடிஎல். ஸோ டிடிஎல் ரிடக்ஷன் மைனஸில் போட்டுக்கிறேன். இங்கே 1.2 lakhs டிடிஎல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதில் குறையுது. டிடிஎல் ரெடியூசஸ். டிடிஎல் ரெடியூசஸ் 0.6 டிடிஎல் ரெடியூசஸ். அப்புறம் இங்கே வரும்போது மொத்தமாக 0 ஆயிடுது. ஓகே, டிடிஎல் ரெடியூசஸ். வாட் அபவுட் த டிடிஎல் பேலன்ஸ்? ஓகே, வாட் அபவுட் த டிடிஎல் பேலன்ஸ்? 1.2 0.6 0. டிடிஎல் பேலன்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட் எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 1.2 இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 0.6 குறையுது, அதுக்கப்புறம் 0.6 குறையுது, 0 ஆயிடுது. ஏஸ் நம்பர் 22. செப்டம்பர் 24 எக்ஸாமில் செகண்ட் கொஸ்டின்
is all about the preparation of income statement. You are required to prepare Shivam Limited's profit or loss account for the year ended and balance sheet as per the provision of Companies Act 2013. Considering the above information, ignore previous year figures. Okay. Adjustment என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, on 31st March the company issued bonus shares to the shareholders on 1:2 basis. 1:2 basis. என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ எல்லாத்தையும் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். Okay. 1:2 basis. One equity share issued as bonus for every 2 shares held. இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் 200 இருக்கு, இன்னொரு ஷேர் இஷ்யூ பண்ணால் 300 ஷேர்ஸாக மாறிடும். அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஒரு 100 சேரணும். எதில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோ ரிசோர்ஸ் சர்ப்ளஸ்லேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வந்து அது முதல் யூஸ் பண்ணுங்க, அது ரெஸ்ட்ரிக்டட் யூஸ் தான், அதனால் இதை முதல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 100ல் 27 போயிடுச்சு, பேலன்ஸ் வந்து 73 இருக்குது. I can transfer that from general reserve. Authorized share capital being 35,000 into 10, 350 crores. This is authorized capital. Company on the above advice, on the advice of the independent valuer, revalue the land at 245. Land வந்து 245. அப்படின்னா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், 97 இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமா? ஸோ 97 will be your revaluation, surplus or profit. 97 will be a new item comes in the credit side, debit side and credit side. Directors declared a dividend of 10% on 5th April and also transferred profit 10% to GR. ப்ராஃபிட்லேருந்து ஜிஆருக்கு இந்த வருஷம் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா 10% ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ரைட், இதை இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கணும். ஆனால் டிவிடெண்ட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் பிகாஸ் இஸ் நாட் அட்ஜஸ்டிங் ஈவன் ஆஸ் பர் ஏஎஸ் நம்பர் 4. ஏஎஸ் நம்பர் 4 படி டிவிடெண்ட் டிக்ளேர்ட் ஆஃப்டர் 31st March will not be adjustable event here. Suspense account 3,000 represents cash received for the sale of some machinery on first day of the financial year. Cost of the machinery was 10, accumulated depreciation thereon being 8,000 rupees. அப்போ அசெட் விற்கும்போது என்ன என்ட்ரி வந்திருக்கும், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெப்ரிசியேஷன் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி அக்கௌண்ட், அதோட வேல்யூ 10, accumulated depreciation on this being 8, amount received being 3, அதுதான் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க. அப்போ நமக்கு கெயின் வந்திருக்கு, ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் எவ்வளோ 1. இந்த பேங்க்னு போகிறது போல் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டாங்க. ஸோ என்ன என்ட்ரி போட்டாங்க, சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சஸ்பென்ஸ்னு போட்டாங்க. இப்போ பேங்க் இருக்கிற இடத்துல இப்போ சஸ்பென்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா சஸ்பென்ஸ் வெளியே போயிடும், தட் இஸ் கேன்சல். கிரெடிட்டில் இருக்குது, டெபிட் பண்ணிங்கன்னா இது 0 ஆகிடும். பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி 10 ரெடியூஸ் பண்ணோம். அண்ட் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் 8 rupees நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் கேன்சல் பண்ணியாச்சு. புதுசாக ப்ராஃபிட் ஒன்று அரைஸ் ஆயிருக்கு, ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசெட் பீங் 1 rupee. டெபிட் சேலில் 10 லெஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, 10 லெஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். கிரெடிட் சேலில் ஓகே அசெட் 10 ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். கிரெடிட் சைடில் டெப்ரிசியேஷன் -8 அண்டு இது ஒரு 1 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, இது ஒரு -3. அப்போ அல்டிமேட்டாக -10. ஸோ அசெட் சைட்லையும் 10 போச்சு, லைபிலிட்டி சைட்லையும் 10 போயிடுச்சு. Depreciation is to be provided on plant and machinery at the rate of 10% on cost. 520 ஒரிஜினல் அசெட்டு, அதில் 10 ரூபா மதிப்பில் அசெட்டை வித்தாச்சு 510. ஏன்னா இந்த அசெட் சோல்டு வந்து என்னைக்கு,
beginning first day of the financial year. அப்படின்னா 520ல 10 ஏற்கனவே வித்தாச்சு, 510 தான் இருக்குது. அந்த 510 அதுக்கு நம்ம இப்போ டெப்ரிசியேஷன் போட்டால் போதுமானது. at the rate of 10%, at the rate of 10%, 51 will be your depreciation, current year depreciation. current year depreciation நம்ம இதில் போய் ஆட் பண்ணிக்கணும், provision for depreciationல ஆட் ஆகும். and it should be adjusted in the P&L account. P&L accountல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். minus 51. It is debited to the P&L account 51 and accumulated with the provision for depreciation here. Provision for income tax is required at the rate of 30%. Income tax provision required 30%. Right. Now, income tax provision. இந்த நம்பர் அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன் பீங் 30%. மிச்சம் இப்போ எதுவுமே தேவையில்லை, எல்லாமே தேவையானதெல்லாம் அக்கௌண்ட்லேயே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். I'm going to prepare what? Income statement as well as balance sheet. Income statement as well as balance sheet. Income, இது land and building எங்கே வரணும்? Non-current asset, non-current asset, debtors, current assets, current assets, current assets, adjusted purchase, expenses, factory expenses, administration expenses, selling expenses, debenture interest expenses. அப்போ நம்ம இதெல்லாம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு போயிடலாம். இது ஈக்விட்டி கேபிட்டல், டிபெஞ்சர் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸு, இது ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், இது ரெவென்யூ, இன்கம், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன், நான் கரண்ட் அசட்ஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்கணும். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வெளியே போயிடுச்சு, revaluation profit and loss reserves and surplus la போயிடும். should go to the reserves and surplus. Is that okay? Let me prepare what? Income statement as well as balance sheet. Income statement மொத முடிக்கலாம். Okay, revenue from operations. Revenue from operations என்னென்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் போட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஸ்கெடியூல் எழுதலாம், இல்லை ஸ்கெடியூலில் உள்ளதெல்லாம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் குரூப் பண்ணி நேமிங் நம்பரிங் அப்புறமேட்டு பண்ணுது. இன்கம் சைடில் நமக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது. இந்த சைடில் சேல்ஸ், சேல்ஸ், ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ், ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ், the value being 473, 473. And we get the profit on sale also, one more income, other revenue, 1 rupee, 474 is the total revenue. From the total revenue you have to subtract what? Expenses. Expensesல 5 ஐட்டங்கள் இருக்கு. Adjusted purchasesனா ஸ்டாக் சம்பந்தப்பட்டதை ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். This value being 226. And factory expenses, factory expenses 40, admin expenses 22, selling expenses 20, debenture interest, finance expenses, finance cost, the value being 14. ஆக்சுவலாக இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் குரூப் பண்ணி மொத்தமாக கூட போடலாம். மொத்தமாக போடுறது பெட்டர். அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லிட்டு அதை கூட ஸ்கெடியூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. டோட்டல் காஸ்ட் ஹியர் பீங் 373, ரைட்? 373. This is total expenses.
depreciation போடாம விட்டுட்டோம். One second. Depreciation, amortization and depreciation. எவ்வளோ இருக்கு? 51 இங்கே மைனஸ் பண்ணல, depreciation இருக்கு, அதை போட்டுக்கிறேன். Depreciation being 51, சரி இது என்ன 51? depreciation தானே, ஓகே. Depreciation 51, ஓகே, அவ்வளோதானே? யா, அப்போ what about the total expenses? 373. If I subtract the total expenses from revenue, profit before tax being 101 and tax provision 30% create பண்ணோம் 30.30 and current year profit being 70.70. அதில் 10% வந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும்? ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் from the current year. இது ஓப்பனிங் வேல்யூ. அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு GR 10% 7.07. ஓகே, நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் எவ்வளோ? 63.63. we got this value. இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன வரும்? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் equity and liabilities. This block is for balance sheet வச்சுக்கலாம். So என்னென்ன மேஜர் ஹெட்ஸ்? equity and liabilities, balance sheet. Block 1 is all about equity and liabilities. Under that, shareholders funds, share capital and resource and surplus. Better open the share capital, resource and surplus account separately. Resource and surplus. So share capital authorized 350, authorized 350. இங்கே equity share capital issued 100 plus 200 300. Debentures, non-current liabilities, and that debentures being 135. Now GR, profit and loss, securities premium, revaluation reserve எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு வந்துடலாம். GRல ஆரம்பத்தில் 90 இருந்துச்சு, 73 நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஆரம்பத்தில் 48 இருந்துச்சு, செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ஆரம்பத்தில் 27 இருந்துச்சு, 27 யூஸ் பண்ணிட்டோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு GR 7.07 இந்த வருஷம், 7.07 புதுசாக வந்திருக்கு. 67.63 புதுசாக ஆட் ஆகிருக்கு இந்த வருஷத்தோடையது, 67.63. அண்ட் ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் புதுசாக வந்திருக்கு, ஓப்பனிங்கில் கிடையாது, ஒன்லி 97. ஓகே, 63.63. ஓகே, 63.63. Now what about the GR now? 90, 73 plus 7.07, new GR being 24.07. Profit and loss 48 plus 63.63, 111.63. Securities premium 0, revaluation reserve being 97. Overall value for the reserves and surplus being 232.70. 232.70.
70. Tax provisions ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கு, அதையும் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணி ஆகும். ஓகே, நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஓவர் சேல்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். கிரெடிட்டார்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், அதில் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் கிரெடிட்டார்ஸில் வரணும், which is 35, and provision for taxation 30.3. Suspense closed, இது மட்டும் நம்ம அசெட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. நமக்கு ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் பிளாக் இஸ் ஆல் அபவுட் அசெட்ஸ். அதில் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் under that property plant equipment. I will prepare that here. Property plant equipment numbering கடைசி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும், ஆரம்பத்தில் போட்டிங்கன்னா சரியாக வராது. Property plant equipment, we start with land 148, addition 97, 245, plant and machinery 520 minus 10, 510, and accumulated provisions on that being 116. sold assets குறியது நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம், balance being 108. current year depreciation should be addable, which is 51 rupees. okay, இது opening, இது current year. now closing value being 510 லேருந்து ரெண்டு நம்பரையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, you will get the property plant and equipment 596. 351 596 351 இல்லையா? 351 இரண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா 596. ஸோ 596. ஓகே, இதையும் எடுத்தாச்சு. இப்போ அசெட் சைடில் இன்னும் பெண்டிங் என்ன இருக்குது? டெட்டாஸ் இருக்குது, க்ளோசிங் ஸ்டாக் பேங்க், ஸோ கரண்ட் அசெட்ஸ். அண்டர் தட் வி ஹாவ் டெட்டாஸ், க்ளோசிங் ஸ்டாக், பேங்க். 65, 58, 14. அது தனியாக போட்டு குரூப் பண்ணி கொண்டு வந்து போட்டுக்கலாம். ஓகே, தனியாக போட்டு குரூப் பண்ணி கொண்டு வந்து போடலாம். கரண்ட் அசெட்ஸ் தானே, சேர்த்து கூட போடலாம், தப்பில்லை. The total being 733, 733. It's now agreeing. Clear? Number 24 question number 3 is all about preparation of direct method cash flow statement, carrying only 7 marks. Sum oda size pathina perusa irukku, ana 7 marks. See, let's see whether it is easy or tough. Cash and cash equivalents in the year beginning 2 lakhs given. Right. On the basis of the following data, prepare cash flow statement as per the AS number 3 for the year ended 31st March 2024. Okay, 2024. Sales for the year, out of which cash sales எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படி சொன்னாக்கா இது டைரக்ட் மெத்தடாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. எங்கேயாவது கொடுத்துருக்குறாங்களா டைரக்ட் மெத்தட்? ஓகே, நத்திங் ஸ்டேட்டட். நெட் ப்ராஃபிட்லையும் அதுலேருந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அது பேர் இன்டைரக்ட் மெத்தட். நார்மல் கேஷ் புக் மாதிரி போட்டிங்கன்னா அது பேர் டைரக்ட் மெத்தட். அந்த நார்மல் கேஷ் புக் மெத்தடில் போடும்போது ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் பணம் வந்ததெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள், ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டட் பணம்லாம் வெளியே போச்சுன்னா அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஐ ஸ்டார்ட் வித் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட் ஹியர்.
Block 1 is all about cash from operation. Block 2 is all about cash from investing. Cash from investing. Cash from investing. And cash from financing. Opening cash balance. இது இப்போ மூணு ஆட் பண்ணிங்கன்னா cash from operation, cash from investing, cash from financing, opening cash. If you add, then you will get the closing cash. This is the format. Total sales for the year 380. அதில் cash sales வந்திருக்கு 262. Sales, cash sales 262. 262. And ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? 118 கிரெடிட் சேல்ஸாக இருக்கும். அப்போ கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் எப்போ வருதோ அப்போ தான் நம்ம எழுத முடியும். பணம் வந்தால் தான் எழுத முடியும். கேஷ் புக்ப்பா, ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் எவ்வளோ பணம் வந்துச்சுன்னு பார்த்து போடுங்க. ரெசிட்ஸ் ஃப்ரம் கிரெடிட் கஸ்டமர்ஸ், ஓகே, கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ், ஓகே, the value being 134. Total purchases for the year 220, out of which 80% credit purchases. அப்போ outflow, okay, cash purchase எவ்வளோங்க? 44. 44 being outflow. Opening balance of creditors 84. அதில் 80% purchases எவ்வளோ வருதுங்க? 84 plus 80% of 220, 176. ஆனால் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 92 இருக்குன்றான். அப்போ பேலன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? செட்டில்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒர்க்கிங் நோட் இது ஒர்க்கிங் நோட். பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டர்ஸ் எவ்வளோ வருதுங்க? 168 is the payment to the creditors. 1 over. Supplies of other consumables and services were paid 19 lakhs in cash. Payment to other supplies. அதுக்கு நம்ம 19 lakhs பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். Outflow of cash. Employees of the enterprises were paid 20 lakhs in cash. Employee benefit எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க? 20 lakhs. Fully paid preference shares of the face value 32 lakhs were redeemed. So redemption of preference shares on the financing activity. Redemption of preference share capital 32 lakhs. Issued equity shares of the face value 20 lakhs at a premium of 20%. Issue of equity share capital. This is the outflow of cash. 20 lakhs 20% premium na 24 lakhs நமக்கு inflow வந்திருக்கும். கொடுக்குறவங்க அப்போ 22 கொடுக்குறவங்க we are redeemed by issuing equity shares in lieu of their claims. அதுக்கு நம்ம equity share issue பண்ணுறோம். நோ, இது வந்து ஆக்சுவலாக கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வராது. ரெண்டுமே நான் கேஷ் ஐட்டம். ரெண்டுமே வந்துச்சு போயிடுச்சு. போட்டிங்கன்னா போடுங்க டிபென்ச்சர். பணம் வரல இல்லை, கையில் பணமாக வரதான் இங்கே கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும். டிபென்ச்சருக்கு நான் என்ன கொடுத்துட்டேன்? ஈக்விட்டி ஷேர் கொடுத்துட்டேன். ஸோ there will not be entry for this. Okay. Still we have further some more items. இது மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்கு. Now 26 lakhs were paid by way of income tax paid. எவ்வளோ? 26 lakhs. இப்போ cash from operation after tax உங்களுக்கு கிடைக்கும். A new machine costing 20 lakhs was purchased in part exchange on old machine. Book value of the old machine 13 lakhs. 20 லட்ச ரூபாய்க்கு அசட் வாங்கியிருக்கிறீங்க. புது அசட் பழைய மெஷின் கொடுக்குறீங்க. But the vendor agreed to take the other old machine at a higher value of rupees 15 lakhs. So, you and seller இங்கேருந்து என்ன போகுது? 13 லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள அசட்டை 15 லட்சத்துக்கு கொடுக்குறாங்க.
அதுக்கு உங்களுக்கு 20 லட்ச ரூபா மதிப்பில் அசெட் வருது அப்படின்னா இன்னொரு 5 லட்ச ரூபா கையில் கேஷ் கொடுக்குறீங்க. 13 லட்ச ரூபாய் அசெட்டு 15 லட்ச ரூபா எடுத்துக்கிறாருன்னா there is a profit. லீவ் தட், அது நமக்கு தேவையில்லை. ப்ராஃபிட் லாஸ் தேவையில்லை. கேஷ் வந்துச்சா போச்சா. இப்போ நான் எவ்வளோ கேஷ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும்? 5 lakhs கொடுப்பேன். அந்த 5 lakhs மட்டும் போட்டால் போதுமானது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, அதுக்கு 5 lakhs வெளியே போயிருக்கு. அதுக்கு 5 lakhs வெளியே போயிருக்கு. Dividend 15 lakhs including dividend distribution tax 2.7 lakhs was also paid on 30th March 2024. Dividend 15 lakhs பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ அது எது சம்மந்தப்பட்டது? கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங், டிவிடெண்ட் பே. டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் இப்போ கிடையாது, அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம். 15 lakhs டேட்டா அவுட்ஃப்ளோவில் போட்டுருங்க. 15 lakhs. Debenture interest 3 lakhs was paid. Debenture interest also related to what? Financing that was paid. Debenture interest. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பதில் மாற்றி போட்டேண்ணா. ஓகே, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, இது அவுட்ஃப்ளோ. கரெக்டாக சொன்னேன், ஆனால் ஹெட்டிங்கை மாற்றி போட்டேன். எரர் ஆஃப் போஸ்டிங், உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே போட்ட அப்படி தான், சரிதானே? ஸோ டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பே, டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட், இப்படி தான் எரர் ஆஃப் போஸ்டிங் நடக்குது. இது அவுட்ஃப்ளோ. During the year, 8 lakhs rent was received from the property held by as investment. Rent received, but அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அதனால் அந்த ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்வெஸ்டிங்கில் வரப்போகிற வேல்யூ. 0.5 lakhs interest was earned on the advance payment to the supplier. Advance payment to the supplier na namakku income, operation income. Interest from supplier for the advances. This value being 2 lakhs. இந்த வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 145. இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 0.5 சாரி 0.5. 0.5. Okay. Cash and cash equivalents in the beginning வந்து 2 lakhs. Openingல 2 lakhs இருக்கு. Okay. Opening value being 2 lakhs. இதோட டோட்டல் ஐ திங்க் 145.5. டேக்ஸ் போக 119.5. அதே மாதிரி கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்கில் எவ்வளோ வருது? 3 இன்ஃப்ளோ. கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில் எவ்வளோ இருக்குது? 26 outflow. If you add the operation, investing, financing, the total value what you get here is 96.5. The opening value 2 add பண்ணிட்டீங்கன்னா 98.5 will be the closing value. Is that clear? Hope now you'll be able to understand this one. So you have taken only 10 minutes. Less than 10 minutes இந்த சம் முடிச்சாச்சு. 7 மார்க் கொஸ்டின். ஒரு மார்க்குக்கு 1.5 நிமிஷம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் முடிக்கணும். ஓகே, so you have done this. September 24ல question number 3ல B subdivision Aero Dots Limited has the following capital structure. என்ன கேட்குறாங்க? 1st April 24 இதுக்கு மறுநாள் the company wants to buy back 14,000 equity shares of ₹10 each at 30 rupees equity share. You are required to calculate maximum permissible number of shares that can be bought back. Buyback is fully authorized by its articles and necessary resolution also be passed. நமக்கு வந்து number of shares எவ்வளோ buyback பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறோம். ஓகே, ஒன்று அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர் டெஸ்ட். ஓகே, அது பற்றி பார்த்தீங்கன்னா 600,000 சொன்னால் டிவைடட் பை 10, 60 இருக்குது. அதில் எவ்வளோ பண்ண முடியும்? 25%, 15 lakhs பண்ண முடியும், 15,000 பண்ண முடியும். செகண்ட் ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட்டு, இதில் வந்து 25% ஆஃப் ஷேர்ஸ், இதில் 25% ஆஃப் நெட்டு ஒர்த் ஆர் ஈக்விட்டி. நெட் ஒர்த்தில் ஈக்விட்டி ஷேர் வரும்
GR வரும், செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் வரும், ப்ராஃபிட் லாஸ் வரும், ரீவல்யூஷன் ரிசர்வ், ஸ்டாச்சர் ரிசர்வ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்வ் வரக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வரணும். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? இது லோன் ஃபண்ட். இது டோட்டல் எவ்வளோ வருதுங்க? 1440. அதிகபட்சம் எவ்வளோ பண்ணலாம்? 25%. ஒரு ஷேர் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்க முடியும்? 30 rupeesக்கு. So 12,000 shares can be bought back. Third, debt equity test. Other number of shares bought back being 2 times of equity minus debt divided by 2 times of buyback price plus face value. Equity எவ்வளோ இருக்கு? 1440, debt 2000 divided by 2 times of buyback price 30, face value 10. What is the ultimate value you are getting? 11,000 shares. அப்போ மூணுல whichever is the least is maximum buyback permittable, which is 11,000. 14,000 buyback பண்ணலாம்னு சொன்னாங்களா? அது முடியுமா? சான்ஸ் இல்லை. We cannot buy back that one. So we can buy back only 11,000 shares. 3 நிமிஷத்துல 7 மார்க். செப்டம்பர் 24ல கேட்ட கொஸ்டின் carrying 14 marks, all about age number 14. The following are the summarized balance sheets of Well Limited and Nice Limited. September 24ல கேட்ட கொஸ்டின். And their notes to accounts and other details are available here. Okay. Nice Limited absorbs the business of Well Limited. Okay. So Well will be closed. Record the journal entries in the books of Nice Limited and prepare balance sheet of Nice Limited after absorption. So purchasing capital மட்டும் entry போட்டா போதுமானது. We need to know the purchase consideration. அதுக்கப்புறம் சம் ஒன்றுமே கிடையாது. கடகடன்னு போட்டு முடிச்சிடலாம். Okay. Let's see. For every 5 equity shares, we will finish off calculating the purchase consideration first. For every 5 equity shares held by the equity shareholders of Well Limited, they receive 3 equity shares of Nice Limited issued at a premium of ₹2. So equity share capital 3 for every 5. எவ்வளோ இருக்கு? 14,300. எவ்வளோ இருக்கு? 14,300. ஒரு ஷேரோட வேல்யூ என்ன? Equity share, okay. 12,500, okay. 12,500 is the equity share. ஒரு ஷேரோட வேல்யூ ₹100. 12,500 divided by 100 into 100. இவன் எவ்வளோ? இவனுடைய இதும் 100 rupees shares தான். எவ்வளோ வருதுங்க? 7,500. அது மட்டும் இல்லாமல் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் சேரப்போகுது. அது எவ்வளோ? 20%. அப்போ இதில் 20% போட்டிங்கன்னா 1,500 being securities premium. 1,500 being securities premium. 10% debenture holders of Well Limited were to be allotted 9% debentures of Nice Limited as would bring the same amount of interest. Interest சேமாக இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இவங்களுக்கு எவ்வளோ தருவாங்க? இன்ட்டு 9/10. ஓகே. என்ன ரேஷியோஸ் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம் அது நியூமரேட்டர், அவங்களுடைய ஓல்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கீழே போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. 10% preference shareholders of Well Limited are to be paid 10%. Okay. At 10% discount by issue of 9% preference shares at par. Oh, இதுவா? Okay. Allotted such 9% debentures in
nice limited as would bring the same amount of interest. Same amount of interest. அப்படி கொஞ்சம் மாற்றி போடுங்க, 10/9 போடுங்க, into 10/9. அப்போ 2000 கொடுக்க போகிறாங்க. இங்கே 1800 10% போட்டிங்கன்னா 150 ரூபா கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ நான் வந்து 2000 மதிப்புள்ள டிபெஞ்சர் கொடுக்குறேன், அதுக்கு 9% 180 கிடைக்கும். முன்னாடி 180, இப்போ 180. அதே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். அப்போ ஃபேஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ டிபெஞ்சர் இஷ்யூ. டிபெஞ்சர் இஷ்யூ இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் வாட்? பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். தனியாக போட்டுக்கிறேன். எவ்வளோ? 2000. இது தனியாக போடணும். 10% preference shareholders of Well Limited are to be paid at 10% discount by issue of 9% preference shares at par in Nice Limited. Preference share capital கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ இருக்கு? ஓ, மாற்றி போட்டேனா? இங்கே இருக்க டிபெஞ்சர். ஓகே, அது 1000 மாற்றிக்கிறேன். into 10/9 into 10/9. ஓகே, ஸோ அப்போ இது 1000. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கு? 1800. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் 1800. ஓகே, அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறாங்க? 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. 90% தான் தரப்போகிறேன். ஓகே, 90% தான் தரப்போகிறேன். பை இஷ்யூயிங் மை ஓன் டிபெஞ்சர் அட் ₹100 each. ஓகே, கமான், எவ்வளோ வருது? 1620. இது 9% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கொடுக்குறேன். Bank agreed to waive off the loan 270 of Well Limited. Bank agreed to waive off the loan 270,000 to thousands of Well Limited. Okay. Bank loan இங்க இருக்கு. 1425ல எவ்வளோ வைவர் பண்றேன்றாங்க? 270. ஸோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் லிக்விடேஷன் ஆஃப் வெல் லிமிடெட் ஆர் டு பி ரீஇம்பர்ஸ்ட் பை நைஸ் லிமிடெட் 50,000. 55,000 ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. எனி பேமெண்ட் ஃபார் திஸ் வில் பி எ லாஸ் ஃபார் த கம்பெனி. ஓகே, லாஸ் ஃபார் த கம்பெனி வில் பி பேயபிள் டு த ஓனர்ஸ். Reimbursement expenses. Bank amount payable for that being 55. Okay, அது தனியாக போட்டுக்கிறேன். liquidation expenses ஒரு 55 தானே? Yeah. Inventory of Well Limited is taken over at 10% more than their book value by Nice Limited. Inventory இன்னொரு 10% சேர்த்துங்க, 87 எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துங்க, அந்த ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. And then debtors of Nice Limited include 215,000 receivables from Well Limited. So receivables and payables mutually cancel பண்ண போறோம். இப்போ இல்லை, இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது நம்ம கேன்சல் பண்ண போதும் அந்த debtors and creditors. இங்கே ஒரு 215 மைனஸ் பண்ணுவோம், இங்கே ஒரு 215 மைனஸ் பண்ணுவோம் இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது. நாட் நோ while incorporating. Is that clear? Then property, plant and equipment of Well Limited are revalued at 20% above their book value. Property, plant, equipment.
எங்கே இருக்குது? இங்கே தான் இருக்குது. 20% எக்ஸ்ட்ரானா எவ்வளோ வருதுங்க? 3 to 76 will be added further. The remaining assets and liabilities are to be taken at book value by nice limit. மிச்சம் எல்லாமே புக் வேல்யூவில் எடுத்துக்கிறாங்க. இது நெட் அசெட்ஸ் மெத்தடா நெட் பேமெண்ட் மெத்தடானா நெட் பேமெண்ட் மெத்தட். ஓகே, நெட் அசெட் மெத்தட். ஸோ ஒவ்வொரு அசெட்டும் தனித்தனியாக வேல்யூ பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் தட் ஒன் இண்டிபெண்டன்ட்லி. Or is a further payment is done by purchasing company other than these above payment அப்படின்னு பாருங்க. ஐ திங்க் ஒன்லி இந்த 3 தான் கொடுக்குறாங்கன்னா அது நெட்டு பேமெண்ட் மெத்தட். இந்த 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? இந்த 3 மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க அப்படி சொன்னாக்கா அது நெட் பேமெண்ட் மெத்தட். ஓகே, நெட் பேமெண்ட் மெத்தட். இஸ் தட் கிளியர்? திஸ் இஸ் த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். அது இல்லாமல் இந்த ரெண்டும் தனியாக நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. நவ் வி கேன் பாஸ் ஜெர்னல் என்ட்ரி ஹியர். ஆகேடா, இல்லைனா தெரிஞ்சதை முதல்ல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். ஜெர்னல் என்ட்ரி கூட அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். ஓகே, நவ் டெட்டாஸ் என்ன ஆகும்? கிரெடிட்டாஸ்லையும் டெட்டாஸ்லையும் நம்ம -215 பண்ணியிருக்கணும். பேர் எங்கே போய் மைனஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன்? இன்வென்ட்ரிஸ் இல்லையா? சாரி, இங்கே பண்ணிருக்கக்கூடாது. சொல்லுங்கள். டெட்டாஸோட வேல்யூ எவ்வளோப்பா? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 6200 plus 1800 minus 215. What's the value of the debtors in the balance sheet to be shown? Huh? 7000. பிஆர்ல இந்த சேஞ்சஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணி போடுங்க. டோட்டல் வேல்யூ 8325. So 8325. Then creditors இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி -215 போடுங்க. 18,935. 990,000 minus plus 450. ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் 20,375. 20,375 ட்ரேட் பேயபிள்ஸ். இது ஓவர். எனக்கு இனிமேல் தேவையே இல்லை. இங்கே வந்துடுவோம். இப்போ வேணா ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் டியூக்கு என்ன என்ட்ரிப்பா? டியூ என்ட்ரி ஃபார் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு லிக்விடேட்டர் ஆஃப் வெல் கம்பெனி 10,620. 10,620. For that various assets are taken over. என்னென்ன assets எடுத்துக்கிறாங்க? என்னென்ன assets எடுத்துக்கிறாங்க? Yeah. So property plant equipment அதோட பிரேக்கப் கொடுத்துருக்கிறேன்னா ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் நோ பிரேக்கப் கொடுக்கல அப்படின்னா அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துருக்குறாங்க? ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் ரெண்டு ஆட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. 19,656 and inventory 957 and trade receivables 1950. cash equivalents இல்லை, trade receivables. Then to business purchase, amount payable to them being 10,620. Apart from that, என்னென்ன liabilities எடுத்துக்கிறோம்? We are supposed to take up the liabilities. liability சைடில் இருக்கிற லிஸ்ட் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். These are the long term liabilities are taken over. And we have been given short term borrowings also.
ட்ரேட் பேபிள்ஸோட பிரேக்கப் அடுத்த பேஜில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரைட், சொல்லுங்க. 9% debentures, 10% debentures taken over 900 போடலாம், அல்லது என்ன நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோமோ அதை போடலாம், தப்பில்லை. தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். 1000 டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்னே போட்டுக்கிறேன், இல்லைன்னா 10% டிபெஞ்சர்ஸ்னு போடுங்க. எவ்வளோ வருது? 900. லோன் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ் 4525 minus 270, 4255. Short term borrowings 1975, 1975, 1975. Clear? 1975. And we have been given the trade payables 4400, bills payable 450. Okay, bills payable எடுத்து தானே போறாங்க. 450. Clear? If you tally, then there will be some difference, I think. That will be named as goodwill. Come on, சொல்லுங்க, எவ்வளவு வருது difference? Do you get 37 rupees? சொல்லுங்கப்பா. Now make the payment to the liquidator. Liquidator of Well Limited 10,620. Liquidator of Well Limited to. So what are the payments you are going to do? Equity share capital 7,500, 7,500, and to securities premium 1,500, preference share capital 1,620. இதெல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு. இது வருதா இந்த ஆன்சர்? 37, 237 வருதா? 957 பா இது இன்வென்ட்ரி. இப்போ எவ்வளோ வருது? 37ஆ? 37, 37 237. I think it is 237. 37 தான் வருது. ஓகே, 37 கரெக்ட். இப்போ டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம்? இந்த 10% டிபெஞ்சருக்கு நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ணுறோம்? டெபிட் டு 9% டிபெஞ்சர்ஸ். டிபெஞ்சரோட வேல்யூ புக்கில் 900க்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறது 1000 சொன்னால் வி ஆஃபர் 100 rupees எக்ஸஸ், தட் வில் பி நேம்ட் அஸ் குட்வில். புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இதில் இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டாங்க, ஒரே என்ட்ரியை போட்டாங்க, தனியாக போட்டிருக்கிறேன். அந்த டிபெஞ்சர் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது நான் எக்ஸஸாக பே பண்ணுறது லாஸ், குட்வில் போட்டேன். இப்போ நீங்கள் புக்கில் இருக்கிற ஜேர்னல் என்ட்ரி போய் பார்த்தீங்கன்னா குட்வில் வந்து டேட்டாவே 137 இருக்கும். And as you are paying the money for the liquidation expenses, also loss debited to the goodwill account. Goodwill account debit to bank. Liquidation expenses to bank. This value being 55. So, அப்போ goodwill வந்து ஏற்கனவே 37, இது ஒரு 100, இது ஒரு 55 போட்டிங்கன்னா overall goodwill being 192. So, அது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நான் இன்கார்பரேட் பண்ணிடுறேன். Intangible assets goodwill 192. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் டோட்டல் எவ்வளோ வருதுங்க? ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஐ திங்க் 82,206. நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 22,500. இன்வென்ட்ரிஸ் add up the 3, 1,257. அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் இதில் 55 நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. போக
4745. மற்றது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் நம்ம எவ்வளோ அடிஷனலாக கொடுத்துருக்குறோம்? இவங்களுக்கு 7500 அடிஷனலாக கொடுத்துருக்குறோம். செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் புதுசாக வந்திருக்கு நமக்கு. செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் 1500. இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிலேருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் நான் இன்கார்பரேட் பண்ணுறேன். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் பீங் 1620. அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலோட வேல்யூ 31,500 + 7,500 எவ்வளோ வருது? 39,000. இதோட வேல்யூ 9,500 + 1,620, 11,120. Total capital being 50,120. Securities premium இந்த ப்ராஃபிட்டை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. அப்போ இது எவ்வளோ வருது? ரெண்டு சேர்த்தா செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் பேலன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் 21,000 will come here. Reserves and surplus. Long term borrowings வந்து 11,200. இந்த 900,000 மாறி போச்சு. இதில் வந்து 270 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடுங்க மொத்தமாக. 11,200 இது போகுது. அதுக்கு 1,000, 9,300 plus this one minus this one. I hope the value being 25,755. 25,755. So 25,755. Short term borrowings அது அப்படியே இருக்கு 1975. The total being 1,19,225. 1,19,225. Hope it will be now agreeing. Clear? Come on, make a note of it. Now, September 24ல கேட்ட இன்னொரு question number 5. ஏஸ் நம்பர் 21, ஏஸ் 23 ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த கொஸ்டின் வருது. கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது இஃப் யூ ஹவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எனிவேர் பிட்வீன் 20 to 50 in another கம்பெனின்னு சொன்னால் அதையும் நீங்கள் ஏஸ் 23 படி போடணும். அது ஏஎஸ் 23னா எப்படி கன்சாலிடேட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணணும். பட் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் யுவர் ஹோல்டிங் இன் தட் அனதர் கம்பெனி ஷுட் ஆல்சோ பி கன்சாலிடேட்டட். ரைட், லெட்ஸ் சி. வேல்யூஷன்லாம் சேம் தான். அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். You are required to calculate trade payables, current assets, minority interest, goodwill, capital reserve on the acquisition of Pool Limited and Good Limited. Pool and Good. On February 24, Best Limited acquired 80% equity shares capital of Pool Limited. So, இதில் வந்து 80% holding பண்ணியிருக்கிறாங்க. 80%. 31st March இது என்னைக்கு? 1st February 24. ஆனால் இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா 25% தான் இருக்குது. இது எந்த டேட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா 31st March. இதோட வேலை 14.8 lakhs. இதில் 3.8. அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ வருது? டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 18.6 lakhs. பெஸ்ட் லிமிட்டெடில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் இருக்கும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆனால் 17.5 தான் இருக்குது. We have to see the adjustments later on. Now நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஃபார் கூல் லிமிடெட் as well as குட் லிமிடெட். கூல் லிமிடெட் வந்து ஹோல்டிங் கம்பெனிங்கும்போது நான் எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு தனியாக போடுவேன். ஹெல்டு பை த அவுட் சைடர்ஸ் வந்து மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். குட் லிமிடெட்டில் இன்வெஸ்ட் ஒன்லி 25% அப்படிங்கும்போது ஹோல்டிங் கம்பெனி ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது, சிக்னிஃபிகன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது. அப்படி வரும்போது ஏஎஸ் 23 வில் பி அப்ளிகபிள். அது கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா அதே மாதிரி தான். ஏஎஸ் 21 படி கேபிட்டல் குட் ரிசர்வ் ஆர் குட்வில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம். To the extent of 25% ஆனால் minority interest வராது. Only 25% will be includable. Profit and loss consolidated, GR இது எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ், காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ், கன்சியூம்ட் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. 14 marks.
So carrying 14 marks. The profit and loss account of Cool Limited showed a credit balance of 30 on 1st April 23. Profit and loss. இது வந்து இந்த டேட் 31st மார்ச். இப்போ இயர் பிகினிங்கில் எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 31st மார்ச் 23 அன்னைக்கு எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னா இந்த வேல்யூவில் 3 lakhs இருந்திருக்கு. எவ்வளோ? 3 lakhs. And general reserve balance is brought forward from the previous year. GR வந்து previous year balance தான், பழசு தான், புதுசு கிடையாது. On 31st March 24, all the bills receivable in Cool Limited balance sheet were acceptance in favor of Best Limited. However, on the date of Best Limited held only 3 lakhs of these acceptance in hand, the rest having been endorsed. Okay. Cool Limitedல இருக்கக்கூடிய bills payable 4,10,000 இது Best Limited BR. ஓகே, இவருடைய BR. Trade payable and trade receivables எங்க இருக்கு? Trade payables and trade receivables. We assume it may be part of current assets. Okay. 4,10,000 இதில் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் வந்து 3 லட்சம் ரூபாய் 4,10,000 இருக்கணும். ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஹெல்டு ஒன்லி 3 lakhs, பேலன்ஸ் 1,10,000 என்டார்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. என்டார்ஸ் பண்ணால் அதை கேன்சல் பண்ண முடியாது. மியூச்சுவல் ஓவிங்ஸில் என்டார்ஸ் பண்ணாமல் என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும். அப்போ இங்கே ஒரு 3 lakhs கேன்சல் பண்ணோம், இங்கே ஒரு 3 lakhs கேன்சல் பண்ணோம். Best Limited purchased goods costing 5 lakhs from Cool Limited, and on 1st June 23 at a price of 6,50,000 rupees. Best Limited purchased goods costing 5 lakhs from Cool Limited. 6 லட்சம் ரூபாய். The entire goods remain unsold. அப்படின்னா 1.5 lakhs வந்து unrealized profit should be removed. Unrealized profit should be removed. யார் வாங்கியிருக்கிறா? Best Limited purchased. ஸோ அப்போ பெஸ்ட் லிமிட்டடுடைய பர்ச்சேஸ்டு ஐட்டத்தில் ஓகே ஸ்டாக்கில் ஒரு 1.5 lakhs நம்ம லெஸ் பண்ணோம். இன்வென்ட்ரி தனியாக கொடுத்துருக்கானா? இல்லை. அப்படின்னா கரண்ட் அசட்ஸ்லேயே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ப்ராஃபிட்டில் 1.5 lakhs நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். 1.5 lakhs we have subtracted. அவ்வளோதான்ப்பா. ஸோ என்னென்ன கேட்குறாங்க? What are the things are needed? Trade payables and current assets. Trade payables and current assets. இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். 3, 4, 5 முடிச்சுடலாம். மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட், குட்வில், கேபிட்டல் ரிசர்வ். ரைட். With respect to Cool Limited, cost of acquisition of the share being 14,80,000 rupees. Balance held by the outsider, minority interest, minus net worth. Net worth. Face value of the share எவ்வளோ இருக்கு? 20 lakhs. 80% holding அப்படின்னு சொன்னாக்க 16 lakhs. பேலன்ஸ் 4 lakhs வந்து held by outsider, 4 lakhs. கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். GR 84,000 இனிஷியல் இருந்தது தான் அங்கேயும் இருக்கு. அப்போ 84,000 80% எவ்வளோ வருது? 67,200. Balance GR will go to the minority interest. 12. You know? 16,800.
கூல் லிமிட்டோட ப்ராஃபிட் லாஸ். ப்ராஃபிட் லாஸ் 2,70,000 இருக்கு. இனிஷியலாக 3 லட்சம் கிடையாது, 30,000 தப்பு. அது 30,000 கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, 30,000 rupees, சாரி, இது 30. 2,70 30 ஆரம்பத்திலே இருக்குது. பேலன்ஸ் 2,40 23-24 சம்பாதிச்சது. 23-24. அப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓப்பனிங் வேல்யூ அது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் 80% இங்கே வரணும், 20% இங்கே வரணும். 6,000. கரண்ட் இயரில் சம்பாதிச்ச 2,40,000 பிரேக்கப் கொடுக்குறேன். கரண்ட் இயரில் சம்பாதிச்ச 2,40 எப்போ ஷேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க? 1 February 2024. இதில் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ வரணும்? 20%, 4,800. அண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 19,200. 19,200. இந்த 19,200ல் அப் டு 1 February வரைக்கும் 10 மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரீ. 16,000 16,000 16 1,60,000. 1,60,000. 1,60,000. அப்போ இது 48,000. ஓகே, 48,000. 48 தான் போட்டிருக்கிறேன். 2,40,000. ஓகே, 1,60,000. பேலன்ஸ் 32,000 கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் லாஸ். ப்ராஃபிட் லாஸ் பெஸ்டோடைய ப்ராஃபிட் லாஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 2,69,000. 3,26,000. கூல் லிமிட்டட்லேருந்து போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் வர வேண்டியது 32,000. அப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் பி 3,58,000. 3,58,000. இதோடைய பிரேக்கப் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன். இங்கே வர வேண்டியது 1,60,000. ஓகே, now come on, total this. எவ்வளோ? 51,000. வேற என்ன இருக்கு? ரிசர்வ், செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் இருக்கு, அதுவும் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் சேருங்க. எவ்வளோ இருக்கு செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம்? 2,20,000 rupees. செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் பீயிங் 80% எவ்வளோ வருதுங்க? செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் 1,76,000. ஓகே, இங்கே வரும்போது செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் இவங்களுக்கு மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு 44,000. அப்போ நெட் ஒர்த் எவ்வளோ வருதுங்க? வாட் இஸ் நெட் ஒர்த்? 20 lakhs 27,200. Your worth is more, then it will be named as capital reserve. Capital reserve being 5,47,200. இதோட டோட்டல் எவ்வளோ வருது? 5,14,200. கிளியர்? வேற என்னென்ன கேட்குறாங்க? இந்த இது 5th ஒன்று போடணும். ரிலேட்டட் டு த குட் லிமிடெட் உடையது. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எவ்வளோ? இப்போ குட் அமௌண்ட் குட்டுக்கு 3,80,000 rupees மைனஸ் நெட் ஒர்த். இது என்னைக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க? லாஸ்ட் டேட் அன்னைக்கு தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க, இன்னைக்கு தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இப்போ எல்லா ப்ராஃபிட்டுமே ஃப்ரீ தான். அப்போ ஃபேஸ் வேல்யூ த ஷேர் 10 lakhsக்கு 25%, 2 லட்சம். ஏன்னா 25% தானே ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்.
செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் இல்லை, ப்ராஃபிட் லாஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஜிஆர் இருக்குது. ஜிஆரில் 25% போடுங்க. 1,20,000க்கு 25% 30,000. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 50,000க்கு 25% 12,500. நெட் ஒர்த் பீயிங் எவ்வளோ வருதுங்க? 2,92,500. But you paid more, so this will be named as goodwill. 87,500 being the goodwill. Trade receivables and payables. Trade payables la varumbodhu you add up these two and subtract 3 lakhs. எவ்வளவு வருதுங்க? 4 lakhs 90,000 rupees. 4 lakhs 90,000. Trade payables. And GR consolidated. Consolidated la GR எவ்வளவு வருது? GR உடைய total 2,69,000. ஏன்னா எல்லாமே ப்ரீ தான், போஸ்ட் இல்லை, அது அப்படியே தான் இருக்கும். ரெவென்யூ வரும்போது வேற என்ன கேட்குறாங்க? ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ். ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் 14,800. ஓகே, this is 5 lakhs 14,800. And we have been asked to give the revenue from operation. Consolidate பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்? மூணுத்தோட ரெவென்யூ ஆட் பண்ணிக்கணும். இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் டு சப்சிடியரிக்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். அப்போ ரெவென்யூ, சேல்ஸ் அண்ட் அதர் இன்கம். சேல்ஸ் 56 lakhs, 38 lakhs, 27 lakhs. What is the total value? 121. சப்போஸ் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தது மட்டும்னா, இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட இது மட்டும்தான் ஏஎஸ் நம்பர் 21 அப்ளிகபிள். இதை எடுத்துருங்க. இது ஏஎஸ் 23. ஏஎஸ் 23ல வேண்டாம். ஏஎஸ் 21 படி நீங்கள் ரெண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? ஓகே, பட் இதில் வந்து என்னைக்கு அவர் ஹோல்டிங் ஸ்டேட்டஸ் வந்துச்சோ அதுக்கு பிறகு தான் அக்யூமுலேட் பண்ணோம். அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிடுங்க. தன்னுடையது பெஸ்டோடையது ரெவென்யூ 56 lakhs. கூல்ல இருந்து வரது 38 lakhs. 38 lakhs ஆக இருந்தாலும் எனக்கு 2 மாசம் தான், 1st February இருந்து தான் எனக்கு கன்சாலிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஒன்லி டு தட் பீரியட் 2/12 6,33,333. இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் டு பி நோட்டட். ஸோ 62,33,333 கேன் பி கன்சாலிடேட்டட். Next question is all about material purchased and consumed. Material purchases நான் இது உள்ளாரே போட்டுறேன். சேல்ஸ் பதில் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ? 36,50,000 rupees. இந்த 31,20,000ல 2 மாசத்தோட இது மட்டும் தான் நீங்கள் கிளப் பண்ண போறீங்க. இன்ட்டு 2/12 5.2. இது வந்து பர்ச்சேசஸ்க்கு. பர்ச்சேசஸ் this value being 41.7 lakhs. 41.7 lakhs. Clear? கரண்ட் அசெட்ஸ் மட்டும் கன்சாலிடேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இங்கே போடுறேன், இடம் இல்லை, மேலே போட்டு காமிச்சிடுறேன். கரண்ட் அசெட்ஸில் 965, 560, 3 lakhs சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும். இந்த மூணுத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு எவ்வளோ வருது சொல்லுங்க? 12.25 12.25 lakhs. பட் இதை அவங்க புக்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே இல்லை.
பட் பண்ணணும், அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் போட்டிருக்கிறாங்க சொல்யூஷன் சஜஸ்ட் ஆன்சர்ஸில், அப்படியே போடுறேன். ஸோ வித் தட் ஆல் த கண்டென்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். requisite answers are arrived. இப்போ அந்த அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் அன்சோல்ட் ஸ்டாக் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும், பட் சொல்யூஷனில் கொடுக்கல, நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். ஏன்னா இந்த 2 மாதத்துக்கு தானே கன்சாலிடேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த 2 மாதம் தான் நீங்கள் ஹோல்டிங் ஸ்டேட்டஸ் வந்து, அப்போ அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. மேபி இங்கே வந்து இந்த அசம்ஷன் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் 23 அப்படின்னா ஹோல்டிங் ஸ்டேட்டஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுனால இதை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூ கேன் கிவ் த நோட். ஓகே, நோட். ஓகே, திஸ் வில் ஆல்சோ பி கரெக்ட் ஒன். செப்டம்பர் 24ல question number 6 subdivision A, you are required to prepare the investment account. Mr. Day has 25,000 shares அப்படின்னா fixed interest bearing securities இல்லாத variable interest bearing securities வச்சிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க, asset account, அவ்வளோதான். 1/4/23 அன்னைக்கு you have 25,000 shares balance, 25,000 shares opening at a book value of rupees 25 per share, purchase price 25, அப்போ 25 into 25,000 6,25,000க்கு வாங்கியிருக்கிறீங்க. 6,25,000. இனிமேல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட்லையும், குறைஞ்சதுன்னா கிரெடிட்லையும் போட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. On 31st July 23, the directors of Squares Limited issued 1 equity bonus share for every 5 shares held. So 31st July அன்னைக்கு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க, போனஸ் ஷேர்ஸ் 1 for every 5 அப்படின்னா 5,000 ஷேர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகாது. On 30th September 23, the directors of Squares Limited announced a right issue which entitled the holders to subscribe 3 shares for every 2 shares. இப்போதைக்கு உங்கள்கிட்ட 30,000 ஷேர் இருக்குது. ரைட் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? 1 share 3 shares for every 2 shares. 3 வாங்க முடியும் 2க்கு, அப்படின்னா 45,000 at rupees 20. And 1/4 of entitlement of Dhwani for a consideration of rupees 5 sold off. ஓகே, எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க? 1/4 வந்து சேல் பண்ணுறாங்க at rupees 5. 45,000 ரூபாய், 45,000 ஷேர் இன்ட்டு 1/4 இன்ட்டு 5 rupees போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 11,250. உங்களுக்கு பணம் வந்துடுது. இது ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டாக P&L அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். renouncing the right. பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது? 56,250 will be the amount transferable to the P&L account. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 33,750 ஷேர்ஸ். இதை வாங்குறாங்க ஒரு ஷேருக்கு 20 ரூபாய்க்கு. அப்போ இங்கே போடுங்க, என்னைக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க? 5th October 23 பேங்க். So you purchased 33,750 shares at the rate of rupees 20 ன்னு சொன்னால் 6,75,000. அவ்வளோதான்ப்பா, வேறு ஒன்றும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸே இல்லை. பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருங்க. 31st March 24 அன்னைக்கு you have 63,750 shares. 63,750 shares, value being the same, 13 lakhs. Okay, so carrying 4 marks. 4 marks ஒன்றுமே இல்லை. ஓப்பனிங்கில் இருக்குது 2 பர்ச்சேஸ், ஒரு போனஸ் ஷேர், ஒரு ரைட் ஷேர்ஸ், ஒரு ரினவுன்சிங் த ரைட் இருக்குது, அவ்வளோதான். A சப்டிவிஷன் செப்டம்பர் 24ல கேட்ட கொஸ்டின் பார்த்தோம். ஆர் in determining the cost of inventories it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as expenses in the period in which they are incurred. Provide example of such costs as per A is number 2. எதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு கேட்குறாங்க. இட்ஸ் ஒன்லி தியரி. அப்நார்மல் காஸ்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட்டு,
நார்மலி இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்நார்மல் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ், செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் நாட் ரெக்வயர்ட் டு பி இன்க்ளூடபிள். கிளியர்? கேரிங் 4 மார்க்ஸ். செப்டம்பர் 24ல் கேட்ட கொஸ்டின் 6th சப்டிவிஷன் பி, 6 மார்க் இந்த கொஸ்டினுக்கு. என்ன கேட்குறாங்க? The following scheme of reconstruction has been approved. Reconstruction. Equity shareholders to receive in lieu of their present holding 1,50,000 shares of rupees 10 each இருக்குல்ல, அதுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு டெபிட் பண்ணுங்க 15 லட்சம் ரூபாய். 15 லட்சம் ரூபாய். அதுக்கு பதில் என்ன கொடுக்குறாங்க? டு கேஷ் 0.5 lakhs. For 9 lakhs 10% debentures issued at a premium of 20% face value of debenture being 100 rupees. Okay. 10% debentures ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அது பிரித்து கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். அப்போ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளோ? rupees 9 lakhs அப்படின்னா அதுதான் இஷ்யூ ப்ரைஸ். அப்போ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளோ? 100, 20, 120. 120 ஷேர் இஸ் ஈக்குவல் டு 9 lakhs. 9 lakhs rupees கொடுக்குறேன். That is the issue price including 20%. So 1,50,000 is the securities premium, 7 lakhs being the face value of the debenture. For balance 5,50,000, equity shareholders agreed to accept 50,000 equity shares of rupees 10 each in full settlement. 2. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 50,000 ஷேர்ஸ் மட்டும்தான் தராங்க. அதாவது 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு 5.5 லட்சத்துக்கு 5 லட்சம் கொடுக்குறாங்க. பேலன்ஸை ஃபோர்கோ பண்ணுறாங்க. கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் 0.5 lakhs. Second question in the same subdivision for internal reconstruction. 8% debentures 5 lakhs. Debenture holders agreed to accept freehold property. அப்போ அது கேன்சல் ஆக போகுது. 8% debenture is going to be cancelled. அதை நான் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட வேல்யூ 5 lakhs. அதுக்கு டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்ரீட் டு அக்செப்ட் ஃப்ரீ ஹோல்டு ப்ராப்பர்ட்டி புக் வேல்யூ 3.5 lakhs. 2 ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறோம். அதோட வேல்யூ வந்து 3.5 lakhs. அட் வேல்யூவேஷன் 4.5 lakhs. அதுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறேன்? 4.5 lakhs. 4.5 lakhs. 4.45 lakhs. ஓகே, ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சுன்றாங்க. அப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்? Capital reduction 0.55 lakhs being capital reduction. 6 marks இதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. 6 marks பாருங்க. 6 marksக்கு இது ஒருத்தான்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு 4, ரெண்டாவது 6, அதுக்கப்புறம் 6. இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே 4 marks. ஓகே ஓகே. வேறு என்ன கேட்குறாங்க? பாஸ்ட் நெசசரி ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் அண்ட் நரேஷன் இதெல்லாம் ஓகே. கடைசி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணலாம்? கேபிட்டல் ரிடக்ஷனை கேபிட்டல் ரிசர்வ் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் ரிசர்வ் அதையும் சேர்த்து போடுறாங்க. இது ஒரு 0.5, இது ஒரு 0.55, 1.05 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. கேன் பி. செப்டம்பர் 24ல் வந்த கொஸ்டின். செப்டம்பர் 24ல் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் 6th சப்டிவிஷன் சி கேரிங் 6 marks. எப்போதுமே இந்த லாஸ்ட் சம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க பிரான்ச் அக்கௌண்ட்லேருந்து கேட்குறாங்க. ஓகே. ஃபாலோயிங் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் குலு பிரான்ச் ஆஃப் மெசஸ் பெஸ்ட் என்டர்பிரைசஸ் ஷிம்லா ஃபார் த அக்கௌண்டிங் இயர் ended 31st March 2023. Okay. Now, goods are invoiced to the branch at cost plus 20%. Right. So what is the requirement? Requirement being, you are required to ascertain the following: profit earned by the branch by preparing profit and loss, trading and profit and loss account. Also find the stock reserve on the closing stock. Okay. So நம்ம trading and P&L account போட்டுடலாம். Trading and P&L account.
So trading and P&L. Goods are invoiced to the branch at cost plus 20%. So goods sent. Branch sold goods at invoice price plus 25%. Cost 100 இருந்தா HO profit எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க 20 ரூபாய். 120ங்கிறது இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ். பிரான்ச் என்ன பண்ணுறான், அதுலேருந்து ஒரு 25% சேர்க்கிறார். பிரான்ச் சோல்டு குட்ஸ் அட் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் பிரான்ச் ஆஃபீஸோடைய ப்ராஃபிட். இதுக்கு 25%னா 30 rupees. அப்போ சேல் ப்ரைஸ் பீங் 150. சேல் ப்ரைஸ் பீங் 150. ஸ்டாக் அட் காஸ்ட் இந்த இயர் பிகினிங்கில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது? 2,25,000 காஸ்ட்டில் இருக்குது. நமக்கு என்ன வேணும்? இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் வேணும். இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் போனோம்னா 225 into 120/100 2,70,000. Goods sent to head office to branch during the year at cost being this much. So goods sent 14,85,000 at காஸ்ட்டில் இருக்குது. அப்போ அதோட இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்? 1485 into 120/100 17,82,000. Goods returned by branch to the head office during the year at invoice price. Goods returned invoice price நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அப்படியே போட்டுக்கலாம். 75,000. Sales by the branch during the year 19,50,000 rupees. Expenses incurred at the branch being 56,000. ட்ரேடிங் தனியாக போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிளப் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேட்டா இங்கே 56,000 போட்டுடலாம். Now you have to find out the gross profit and closing stock. ஸோ எனக்கு ரெண்டுமே தெரியல அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜிபி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஜிபி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சேல்ஸ் பீங் 19,50,000. அப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 30/150 is the profit. இவருடைய சேல்ஸில் பிரான்ச்சோட ப்ராஃபிட் வந்து 30 rupees. ஃபார் எவ்ரி 150 rupees ப்ராஃபிட் it will be 30. அப்போ இன்ட்டு 30/150 1/5 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 3 lakhs. சேல்ஸ் 3 lakhs எவ்வளோ சொன்னீங்க? 3,90,000. ஓகே, there is a confusion in the question. நம்ம இப்படி போட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கலாம், ஆனால் புக்கில் எப்படி போட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறேன். அப்போ அவன் இந்த ரேட்டு விற்கல, 25% ப்ளஸ் பண்ணி விற்கலன்னு அர்த்தம். ரைட். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது? 2,70,000. குட்ஸ் சென்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 17,82,000. லெஸ் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ? 75,000. 19,77,000 stock available. ஓகே, இப்போ இந்த சேல்ஸில் காஸ்ட் மட்டும் போட்டால் எவ்வளோ வருது? 120/150. 120 divided by 150 15,60,000. 15,60,000. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு? இது இந்த இதில் 390. 390 கரெக்ட் தானே?
ஓகே. ஸோ இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு காஸ்ட்டில் மாற்றிட்டேன். இது வந்து சேல் ப்ரைஸ். ஓகே. திஸ் இஸ் அட் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் இருக்குது. அதில் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 4 lakhs. 4,17,000 இஸ் த க்ளோசிங் ஸ்டாக். இப்படி போட்டிருக்கிறாங்க. எனக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை. ஜிபி நம்ம போட்ட மாதிரியே போடுவோம். ஜிபி போடுங்க. எவ்வளோ வருது? 3,90,000. திஸ் வில் பி லாஜிக்கலி குட். No need to worry about that. It will also be valid correctly. Come on, get me the total. Find out the closing stack as balancing figure. Debit side value எவ்வளோ இருக்கு? 24,98,000. இதில் 24,98,000. ஓகே. நமக்கு இன்னொன்னும் தெரியல, அன்லோடிங்கும் தெரியல. ஓகே, we stuck with unloading calculation. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். க்ளோசிங் ஸ்டாக் உடைய அன்லோடிங் தெரியணும்ல. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் உடைய அன்லோடிங் போடணும். இந்த மாதிரி போடுறேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. I'll work out this way. ஜிபி தானே இப்போ சொல்லியிருக்கிறான். சாரி, now it will be correct. இங்கே வந்து அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன். கமாண்ட் சொல்லுங்கள், டேலி பண்ணி சொல்லுங்கள். ஜிபி எவ்வளோ வந்துச்சு? 3,90,000. இப்போ டேலி பண்ணிங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ வருது? டெபிட் சைட் டோட்டல் 42,000. 24,42,000. What about the closing stock? 2 lakhs, 4 lakhs, 4,17,000. You got it now. GP 3,90,000 and your net profit in this case being 3,34,000. You will now get this value. நம்ம ட்ரேடிங்கும் பிஎன்எல்லும் தனித்தனியாக போட்டால் நம்மளோட யூஷுவல் ஃபார்மேட்டு அவங்க புக்கில் வந்து சேர்த்து போட்டானே போட்டேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம இடிக்குது. இங்கே போட்டிருக்கக்கூடாதுல்ல. நமக்கு 390 கரெக்டு. ஆனால் இந்த இடத்துல நான் 56 போடும்போது தப்பாகுது. ஓகே, யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட் செப்பரேட்லி. ஸோ ஜிபி இஸ் ஒன்லி 30/150. ஜிபி இஸ் 30/150. ஓகே தென். நான் அன்லோடிங் பண்ணும்போது இந்த 4,17,000 லோடிங் எவ்வளோ இருக்குது? 20 rupees ஃபார் எவ்ரி 120. ஸோ இன்ட்டு 20/120. 69,500 is the unloading on the closing stock. Is that clear? Hope you'll be now able to understand this one. இந்த ஃபார்மேட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம யூஸ்வலாக போடுற அதே ஃபார்மேட்டில் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர்.